Έλα Μαριόκο. Καλό στο Μαριόκο μου. Πώς πάμε? Ευχαριστώ παίχτη μου. Εντάξει, εγώ το βλέπω με το Helldivers κάθε μέρα, το παρατηρώ. Δεν είναι... Συνέχεια το βλέπω, δεν... Ας παίξουμε το Banishers, θα δούμε τι λέει. Εντάξει, όταν το... μέχρι να το φτιάξουν δεν θα το έχω ξεχάσει. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Θα το έχουμε ξεχάσει. I dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Γεια σου, Alucard. Welcome. Δεν ξέρω εγώ αν είμαι το σωστό review, αλλά είμαι ο πιο σκληρός επικίνδυνος κριτής των παιχνιδιών. Charles's letter. What of it? Ποιος μας έλεγε το θέλει πώς και πώς, το περιμένει πώς και πώς. Δεν νομίζω ήταν ο Alucard, άλλος ήταν. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready.
I'll be careful. Θα είμαι αυστηρότατος κριτής. Αυστηρότατος. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Ο Νίκ το πήρε, καλά έκανε. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the Ό,τι living, γουστάρετε, παιδιά. death. Και εγώ το πήρα, γιατί έχουμε ένα κανάλι. Consider our loss, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Μακάρι να είναι καλό το game, γιατί είναι και μεγάλο, είναι κανένα 20ωρο. Μην ξενερώσουμε και βαριόμαστε να παίξουμε, δεν λέει. Έτσι δεν είναι? Αυτό πιστεύω εγώ. Anyway. Banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. Παιδιά, εγώ θέλω τα παιχνίδια να αραίουν. Άμα είναι δύσκολο σαν Souls, θα το χαμηλώσω. Το έχω βάλει στο easy, θα το βάλω στο story μετά. Δεν έχω σκοπό να κάτσω να παιδεύομαι. Έχουμε πολλά παιχνίδια να παίζουμε. Πολλά games υπάρχουν εκεί έξω να παίξουμε. Με νοιάζει η εμπειρία να είναι ωραία γενικά. Καλά, το Avatar ήταν αποτυχία. Άλλη αποτυχία το Avatar. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. Στο quality mode, London wasn't much better. το quality mode παίζει στα 4K 30 fps. Στο performance mode παίζει 2K 60 fps. I don't mind saying it. Προφανώς έχω βάλει performance mode γιατί η οθόνη μου είναι 2K. Charles wasn't lying. Εύχομαι να κάνει απόλυτο match με το resolution. You may well be disappointed. Unreal 5, You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. wow, ωραία graphics έχει. Wow. I think I'm weary of long boring sea voyages to grim far away. Wow, η Unreal 5. I can't remember the last Wow. time we did something else than work. After this, we should Και πολύ καλό quality και πολύ καλό resolution. Δεν βλέπω να έχουν γίνει θυσίες. No such place. Δηλαδή, για παράδειγμα, με το Alan Wake είχαν γίνει θυσίες στο performance mode μεγάλες. Και εδώ θα έχουν γίνει, αλλά είναι λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Wow. mentioned how grim this place Θα σας φέρει κοντά την οθόνη με I λίγο. heard you the first time, but I don't disagree. Wow. Wow. Είναι που λένε όλοι οι κονσόλες δεν έχουν δυνατότητες καλά. Μια χαρά έχουν, άμα οι developers δεν πάρει YouTube που ζουνε. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Πρέπει να πάει αυτός πρώτα. Ελπίζω να μην είναι open world το game. Ελπίζω, Looks steady enough. Στα cutscenes το ρίχνει στα 30 fps το game από τα 60. Γεια σου, Αντρέα, καλώς ήρθες.
Στο quality mode βέβαια δεν έχω 4K οθόνη. Το quality mode αλλάζει κάτι ή μόνο για το resolution? Οκ, νομίζω τα textures είναι λίγο καλύτερα γενικά και ο φωτισμός. Είναι ένα τσακ καλύτερο στο quality. Ανδρέα, τι γίνεται, ρε? I can break my way through here. PS5 με προσβάλλεις. Προσβολές αυτές σας αφήστε σε μένα. Να μιλάτε όμορφα. Το PS5 έγινε κατά μέσο όρο 10 FPS πιο αργό το παιχνίδι. Ναι, καταλαβαίνω ότι η λογική με τα... που λένε όλοι ψηλό souls, οκ, το πιάνω. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. Πολύ καλό Are they optimization. people outside town? Or Πάρα are they πολύ καλό keeping me? optimization. Ανδρέα μου, μια χαρά με, φιλαράκι, εσύ πώς πας? Είναι λίγο σολοειδές, να το πω έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι το game είναι souls, ειδικά με τα επίπεδα δυσκολίας. Και σας το λέω, άμα το παιχνίδι μου με κουράσει, θα το βάλω έξω story, δεν με νοιάζει. More wanderers. Behind you! Κονσολάδικο παιχνίδι είναι, με το controller παίζει πιο καλά αυτό το game, είναι σίγουρο. As easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Time to leave for good. Petty fiend. Prince of Persia λες, Full κουρασί, οκ, δεκτό. What exactly is going on here? Crafting materials. Δεν είμαι για Prince of Persia, δεν έχω την υπομονή για 2D games και πλατφορμάκια και τέτοια, δεν έχω καμία υπομονή. Δεν έχω όρεξη, όχι μόνο υπομονή. Εμένα με κούρασε μόνο που το βλέπα το Prince of Persia. Μόνο που το βλέπα με κούρασε. That augurs badly for the case. Situation is worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Είναι στους developers, παιδιά, για όλες τις πλατφόρμες. Και για το PlayStation και το Xbox, για ό,τι θες, και για το PC είναι στους developers. Εάν οι developers ασχοληθούν, ορίστε. Τέλειο, πανέμορφο.
Performance καλό, optimization σωστό, σωστή ανάλυση. Selectmen do. Όπως πρέπει το παιχνίδι. When we get to town, we may need to split up. Καλοδουλεμένο. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. Όχι, είναι γενικά δουλεμένο καλά το game. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. Μην ξεχνάμε ότι είναι 2α τίτλος, εσύ. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. This must be the inn. Doomsday has come. Μόλις στα cutscenes είναι στα 30 fps. Μόλις μπει στα cutscenes. Δεν το κάνανε αυτό, δεν ξέρω. Μάλλον για να δώσουν cinematic flair. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. Leo. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. Δεν ξέρω ακόμα, ρε Αντρίκο. Δεν γνωρίζω ακόμα. Εγώ προς το παρόν είμαι πολύ με αυτό που βλέπω και πώς γίνεται. Είμαι ικανοποιημένος με το τεχνικό τομέα του παιχνιδιού. Με αυτό είμαι χαρούμενος. Δηλαδή, μια πρώτη εικόνα είναι ότι ο τεχνικός τομέας είναι ικανοποιητικός. Πρέπει να παίξουμε κι άλλο για να καταλάβουμε. Τώρα αυτά τα μονοκάμερα above the shoulder και να πηγαίνει μέσα σε στενούς χώρους και αυτά τα κάνουν πολλά games. Συνήθως τα χρησιμοποιούν και για loading times. Είναι κρυμμένα loading times. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, Θα σας δείξω τι εννοώ μετά. on the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? Ούτε εγώ το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα να υπάρχει κάποια έμπνευση να εμπνέεται από κάποιον όλο developer. Ούτε το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα. Books we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please,
Το Evil West δεν φαινόταν σαν αντίγραφη. Εντάξει, δεν ήταν κακό game. Καζουαλάδικο. Arcade. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Είδατε όμως που μπήκανε μέσα στο μπαράκι στην αρχή, στην ταβέρνα, και λέει αυτός να κάτσει η γυναίκα σου κάτω, η βοηθός, και λέει αυτή, εγώ λέει αυτός, αυτή είναι το αφεντικό, εγώ είμαι ο βοηθός. Δεν γίνεται να με πετάξουν μια μοντερνιά μέσα, δεν γίνεται. Αυτή είναι το αφεντικό μου, λέει, εγώ είμαι, λέει, ο βοηθός. Ήταν απαραίτητο να πετάξουν τη μοντερνιά, δεν γινόταν διαφορετικά. In my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αφεντικό. Αυτό είναι το θέμα. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease, then came the nightmares, then came madness. In the end came death, and death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω ιδέα. Σκοτώνεις κάποια φαντάσματα, ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι κυνηγή φαντασμάτων. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. Τα ελληνικά κάτι με κάτι φαντάσματα έχει, ναι. Μπάνεις, εξαφανίζω, εξηλαιώνω, κάτι τέτοιο δεν. Αυτοί τώρα, εντάξει, έχουν εδώ πέρα, έχει γίνει μια μαλακία και μας έχουν προσλάβει να βρούμε την πηγή του προβλήματος και της κατάρας. Αυτό καταλάβαιω. Μας έχουν προσβάλει, προσλάβει. Έπεσε βόμβα. Και οι διάλογοι είναι ωραίοι. Boston, outlying settlements, anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Να σκεφτείτε το επόμενο request. Και άμα με ενδιαφέρει, γιατί άμα δεν με ενδιαφέρει και να το ζητάτε. Πιο πολύ το πήρα αυτό για το τεχνικό τομέα που λένε όλοι ότι έχει ενδιαφέρον, παρά για το game σαν game. Ήθελα να παίξουμε επιτέλους ένα παιχνίδι που μπορεί να εκμεταλλευτεί λίγο τη δυνατότητα στο Series X, ρε παιδιά. Άσο το PC, το PC χαίρομαι πολύ. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's. Δεν είπα ότι ζητήσατε θα πάρετε, είπα Banishers ζητήσατε, Banishers πήρατε, αυτό είπα. Τώρα δεν σημαίνει ότι είπαμε φορά ζητήσατε θα πάρετε, ούτε είπα ότι ό,τι ζητήσατε θα πάρετε.
They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Εντάξει, έπρεπε να γίνει. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Καλώς ήρθες, Jimmy. Aye. Because we must. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Έχει achievements αυτό το game, 43 achievements. Destroy, σπάσε 300 distractables, 50 enemies με banishment, unlock achievements. Just explain about its life. «50 enemies και 3». Εντάξει. Πολύ καλό τεχνικό τομέα, ρε παιδιά, πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ μέσα στο χώρο αυτό λίγο. Στο quality mode. Βέβαια δεν έχω 4K οθόνη, οπότε δεν έχει νόημα αυτό. Αλλά, παιδιά, δεν νομίζω ότι αλλάζει η ποιότητα του παιχνιδιού, τα details, τα textures της σκιάς. Κάνω λάθος. Νομίζω μόνο η ανάλυση αλλάζει και το κάνει 4K. Κάτσε να δούμε εδώ στα φώτα. Παίζει να είναι η ίδια ποιότητα ακριβώς. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος και να το έχουν μασκάρει, να το έχουν κρύψει πολύ. Όχι, δεν είναι η ίδια ποιότητα ακριβώς. Ναι, είναι λίγο. Ο φωτισμός, οι σκιές είναι λιγάκι όλα το. Έχουν. Είναι ένα medium high εδώ και είναι ένα high στα 30 fps. Αυτό έχουν κάνει. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people have no idea what they're up against. Ναι, έχει καλά γραφικά το game. A curfew? But why? The first resort of every self-respecting oppressor. Τα έχουν κλείσει όλα. Και μόλις μπει σε cutscene, τσουπ 30 fps. Το βαμπύρι δεν το έχω παίξει, πρέπει να το παίξω κάποια στιγμή. Είναι παρεμφερή τα παιχνίδια, από ό,τι καταλαβαίνω. Come in. Αυτή είναι που πέθανε ο άντρας της. Νομίζω. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther.
You're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you. Έχει αρκετό διάλογο το game, But that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Αυτός είναι χασμικός, grieving, bla bla bla. Έχει δει το φάντασμά του. That porcelain saw many a dinner-turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Okay. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but a long day ahead of us. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Εντάξει, δεν το λες μεγάλη κυκλοφορία, αλλά δεν ξέρω και ακόμα. Δηλαδή,
Για μένα δεν είναι θέμα παραγωγής. Για το πόσο μεγάλη είναι η παραγωγή. Για μένα είναι τι αντίκτυπο έχει και τι αξία έχει σαν game. Πρέπει να παίξω κι άλλο πηγαίνει για να καταλάβω. Είναι νωρίς ακόμα για μένα. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me, that was nice of him. This is Charles's. It's like he never left. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Charles's notes mention Job. Άμα το ψάξεις όλο, ναι. Verses 13 to 15. Άμα δεν το ψάξεις όλο, είναι όσο μεγάλο όσο το Alan Wake, πιστεύω. Red. 16-17 ώρες. Και πάλι μεγάλα games είναι για single player, έτσι. Δεν είναι μικρά. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Τα βρήκαμε όλα τα clues που θέλει, Investigate the cemetery. Εκεί λόγια θα βρούμε και το hint για τον Charles για να φτιάχνει το πορτρέτο. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You be all right? I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too.
Αυτός είναι trader, έχει trader στο game. You'd be one of the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your name, I have forgotten it. Antea Duarte. You may happen upon my companion, Red McGrath, about the place. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister. Πολύ καλά γραφικά ρε παιδιά έχει το game. Πω. Well? Τα textures όλα, τα animations είναι καλά επίσης. Κοίτα τα cloth, τα materials στο νερό που πέφτει πάνω. While I'll not speak ill of my neighbors, someone must have let the evil in. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Μας πλακώσουμε, άπως σας πω. What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here, and yes, the curse sits there too. Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Ευγενικότατη είσαι. Με όλους μιλάς. I must take a moment by myself. Excuse me. Είναι όλοι λίγο κρυψίνους, Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. Ναι, βγάζει Plague Tale. Κάτσε, το ίδιο στούντιο είναι η Focus από πίσω. I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will. Άρα τους επηρεάζει και στον ύπνο, τους επηρεάζει και consciously, subconsciously, όλα αυτά. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure
Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse as per your request. I won't even charge you for it. You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry spectres and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. Δεν ξέρω καν τι πρέπει να πουλήσω ή όχι. Αν πρέπει. I bid you good day, Squire Paris, and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Μας γνώρισε και το βέντορα. Να δούμε εδώ πως έχει τίποτα. Ή όμως έχει. Πάντα ποτάκι ήταν αυτό. Μικρό ποτ. So close to town. Where are you leading me? More of you? Down you go. Θέλω να μάθω λίγο το πάρη του, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο. Γιατί δεν ξέρω τα patterns των παιχτών καθόλου. Τον enemies εννοώ. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Να ο τάφος. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you.
Θα κάνω λίγο exploration παραπάνω γιατί έχει materials από εδώ και από εκεί. Δεν το ρασάρω πολύ το game. Δεν ανεβαίνει από εδώ. Είναι η άλλη είσοδος, Εδώ είναι σε δύο σημείο που ήμασταν κάτω στην παραλία. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Α, μάλιστα. Θέλει resource για να κάνεις τα rituals, Mixing pyrite with those plants I found should work. I need a little more. Τι είναι αυτά, ρε? That's all I need. All right. Αχα, perform a ritual consumes resource in which select an incorrect ritual. Πρέπει να κάνεις το σωστό λοιπόν, For development you need to perform a hearkening ritual. Για να κάνεις τα memories. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. Θα τον κεράσει τώρα. But neither do you. Έτσι πέθανε. Damn it. That thing he faced. What was it? The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. No way. Ritual.
Ναι, ποιο είναι το ritual που θέλουμε εδώ πέρα. Πού ξέρω ρε παιδιά ποιο ritual πρέπει να βάλω όμως. Make the ghost manifest, το λέει πάνω ρε παιδιά. Είμαι χάζος τελείως. Καθυστερημένος. Too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Παιδιά, για πατήστε ένα like στο stream να μπει κανένας άνθρωπος. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Πατήστε like στο όσοι γουστάρετε στο stream. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Until here, at last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Γιατί δεν περίμενε ρε φίλε για τη βοήθεια μας. The threat was rising, despair growing. There were so many dead Antea, so much sickened flesh. Τι δεν περίμενε να έρθουμε εμείς. So many afflicted souls. Είναι γι' αυτός There was no more. πυροβρομίκουλας. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea, but I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? Τι? When it manifested, it appeared as Esther. Άρα είναι αυτό που λέει deceptive, έτσι. Deceptions. Κάνει πουστιές. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know. Πάρε να μας βοηθήσει, δεν έγινε και τίποτα. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport. Πείτε όλοι Steam. Τι Steam, τι έγινε στο Steam. Steam ή Stream.
Τι λες? You know I am a good man. I knew you. Steam εννοεί. Good man. Now you are a ghost. Το Dead Island 1 το έχω, το εντάξει εκεί. Με τρόμαξε. The nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Καλό παιχνιδάκι το Riptide, δεν θα διαφωνήσω. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Τους κάνει και τέτοια κόλπα. Τι λες ρε φίλε, κοίτα εδώ. We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife. Αν είναι δυνατόν. Best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our talk. Καλοφτιαγμένο. Ναι, ναι. Καλοφτιαγμένο, παιδιά. I know better now. And Tia, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Δουλεμένο gamer. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Όπο γήπας. She gave him the care he needed. Γήπας, στηριχτεί σε μένα. Εγώ θα σε βοηθήσω. Θα σε στηρίξω. Θα περάσω το βράδυ από το σπίτι να δούμε μαζί τη βρύση που χάλασε. Μην αγχώνεσαι. Θα κάτσω για φαγητό. Αυτά. My Charles, where do you think he is now? He's... I don't know. Είσαι πιστός υποστηρικτής του Elder Scrolls, όπως και εγώ του Hunt. Και καλά κάνεις, όλοι έχουμε ένα game το οποίο έχουμε κολλήσει. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Μ' αρέσει που τρέχει και εκατοστάρια η κυρά μπροστά. Εάν το game δεν ήταν τόσο τιμωρητικό και τόσο δύσκολο, θα είχα ασχοληθεί και με το Elden Ring, αλλά δεν μπορώ, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να μπαίνω σε κάποιο φάω κάθε δευτερόλεπτο. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Good night, my dear. Το μεταξύ το έχουν τερματίσει έτσι, από πολλοί κόσμος στο game.
Έχω τόσα games να παίξω, ρε παιδιά. Γιατί με βάζεις στη διαδικασία τώρα? 50 ευρώ, 39, 40 ευρώ. 40 ευρώ Xbox account είναι αυτό, όχι account. Σαν να βάζω λες σε κέικ μακαρόνια. Δεν είναι τρελός. Ευρώπη και Global. Ένα 50. Πώς λέγονταν το Harry Potter, ρε παιδιά? Δεν λέγονταν Harry Potter, κάποιος άλλος λέγοντανε. Πώς λέγονταν το Harry Potter? Μπορείτε να μου θυμίσετε? Στο λέγανε, ρε παιδιά, το Harry Potter. Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy το λέγανε. Κάτσε, φίλε, μισό λεπτό. Αυτό εγώ το game, εγώ το είχα. Το Xbox, εγώ αυτό game, το είχα. Αυτό το game εγώ... Όχι, το έχω παίξει στο PC, αλλά το είχα και στο Xbox. Είμαι σίγουρος ότι το είχα. Δεν το είχα. Να το είχα, να το. Hogwarts Legacy. Xbox One έκδοση. Xbox One έκδοση. Αλήθεια τώρα. Την έχω πατήσει, Μου το δώσανε δώρο, λέω. Με ρώτησε ένα παιδί και του λέω πάρ' το μου δώρο. Λέω το έχω παίξει στο PC, θα το έπαιζαν μια φορά στο Xbox. Και τους έλα το κλειδί να μου το πάρει και τους έλα κατά λάθος στην έκδοση... Το κλειδάδικο δεν κάνει λάθος. Το κλειδάδικο ότι του ζητήσει να σου δώσει, δεν έχει κλεψιές. Μάλλον του έστειλα να μου πάρει την έκδοση κατά λάθος για το Xbox One. Που σημαίνει ότι θα παίζει σαν κουράδι, παρόλο η κονσόλα. Το Minecraft δεν το έχω εδώ μέσα. Κάποια μικρά χεράκια πήγαν και το βάλανε, ή μου φαίνεται. Κάποια μικρά χεράκια πήγαν και το εγκαταστήσανε.
Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? Ίδια με πριν δεν είναι. I am the Banisher. Λίγο το μοντέλο διαφορετικό, λιγάκι ένα τσακ. Right. So you're the face of hope, are you? You what my tithes are buying. Let me have a look at you. Sorry για τη διακοπή. Πώς λεγόταν αυτό το game? Κάτσε να το βρω μια στιγμή. Στο Ιώτα είναι, Immortals of κάτι. Να το, Φάβη μου. Διάβαζα σήμερα για αυτό, δεν το έχω παίξει ακόμα. Διάβαζα σήμερα για αυτό ότι τους έχει κοστίσει 150 εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια λέει το παιχνίδι και δεν έχει βγάλει μία. Πούλησε τίποτα, παιδιά, αυτό το game. Τίποτα δεν έχει πουλήσει. Το θυμάστε? Δεν το έχω παίξει. Δεν έχει πουλήσει αυτό το game, παιδιά, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτό το Immortals. Και τους κόστησε 150 εκατομμύρια. 125 εκατομμύρια είναι περίπου 40 εκατομμύρια για marketing. Τι ποσά είναι αυτά? 40 εκατομμύρια για marketing, τι ποσά είναι αυτά? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in this door. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down. Said it was dangerous. Imagine. Worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelain? Να δίνουν δώρο στο Xbox και στο PlayStation συνέχεια έχει δώρα παιχνίδια. Συνέχεια δώρα έχει. Στην Epic χορτάσετε παιχνίδια, αλλά από την Epic δεν παίζει κανένας τίποτα. Έχουν γίνει πάμπολες έρευνες για την Epic. Όλοι έχουν άπειρα games από την Epic και μόνο ένα 0,9%, 0,8% έχει παίξει κάτι στην Epic. Όλοι κάνουν hoarding. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δυστυχώς. Ναι, δεν διαφωνώ ότι παίζεις, αλλά σου λέω ότι η πλειοψηφία παγκοσμίως το έχει για να το έχει για σεντούκι, για να μαζεύει παιχνίδια. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Το χειρίζει το χριστιανικό αυτός τώρα, καταλάβατε. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Do you have bad dreams, Mr. Bachelor? Όλοι δίνουν games, παιδιά. Games δωρεάν δίνει και το Epic, και η EA δίνει, και το Steam δίνει, και ο GOG δίνει, και το Xbox, το PlayStation, όλοι δίνουν. Μην αγχώνεστε, δεν είναι και το πρόβλημα. I'll take your word for it. Και η Ubisoft δίνει, όλοι δίνουν κάτι. Did you know
the Reverend Davenport thought the meeting house haunted. I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. No. Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Τσιλάρουμε. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McWraith. But? But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Charles would have done the same for your ghost or mine. I hope he'd have at least hesitated. Charles was a good man, full of love. Banishing his ghost wouldn't have been easy. Έχει αρκετό μπλα μπλα, αλλά νομίζω είναι προσωρινό, δεν νομίζω ότι είναι μόνιμο. Και επίσης είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν έχει κουραστικό setting, ούτε κουραστικούς διαλόγους έχει, ούτε κουραστικό story. The dead have no business with the living. Letting go is hard, even for the dead. Time's bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me, if it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost, you wouldn't. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be how did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. Άμα έχει 60 ώρες μπλα και να έπαιρνε το Όσκαρ. Now to sleep. This was a dreadful day. Σε νέος αυτό σου λέει τώρα. Γάμο. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Α, βλέπουν οι φιάλτες και αυτοί μες στην πόλη τώρα, Εκεί που μένουνε. She took her firebane. She says I'm the reckless one.
Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Έχει material τι να πάρουμε από εδώ. Who's there? Antea? Why would you go up there alone? I'm hoping. Antea? Έλα σπάσε, νέα έχει achievement γαμώτο. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, you could have included me. Έχει achievement, γι' αυτό το σπάω. Πόσο γρήγορα τα ανεβάζει, για εδώ. 300 distractables, πω. Level 4. Mushrooms. Μουσρουμίδια. Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Will you slay the righteous?
Not alarmed. I bring you aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Houseboat. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Α, σπρώξε όλα και το έκανε αρένα εδώ μέσα. Είναι πολύ τρελό σκηνικό. Τι έγινε? Τι είναι? Γιατί έχουν βάλει 30 FPS στα γαμημένα τα cutscenes? Αλλιώ... Where's Antea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your manor, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Προσπαθεί γιατί δεν το πιάνει. Ο ντρομαλάκα. Υδροκέφαλε. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. Πολύ καλό, Και καλά την ξαναδούμε στο μέλλον, The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead.
Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Και τα ρούχα ποιος σου τα έβγαζε για να τον τακτοποιήσει εβδομάδες. Εβδομάδες με αυτά τα ρούχα είναι. Μες στην πίχλα δηλαδή, Η άλλη τι φοράει, άχυρα. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. Okay, bro. Εντάξει. Okay, sorry.
Μπορείς να πάρεις, λέει, ό,τι χρειάζεσαι. I don't know what this is, but I'm staying away from it. Where am I? Από εκεί πάνε τα φωτάκια, Έτσι δεν πρέπει. Από εκεί πάνε τα φωτάκια. Μ' ακούτε καλά, μ' ακούτε κομπλέ, όπως θέλετε ραδιοφωνικά ή ακούγεται πιο πολύ το game. Είμαστε καλά με τις εντάσεις. Το game το ακούτε ή ακούτε μόνο εμένα? Έλα να σπάς το ξύλο, έλα εδώ. Πορτοκαλί, projectile, green για possession. Come on, you mongrels! What in the hell am I doing? Skill points λοιπόν. Inventory, chronicles. Τότε είναι το quest line. Τα skills που τα βάζεις. Θα μας πει το game. Είναι καλά τα γραφικά του πολύ, αλλά πρέπει να είναι και βαρύ παιχνίδι. Πω το Xbox βράζει από πάνω. Το Xbox όπως είναι τηγανής μπριζολίδια, πανσέτες κάνεις πάνω από το Xbox. Πω δεν κάνει έτσι το Cyberpunk, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο ζεστό. Πω μπριζολίδια κάνεις, πανσέτες. Πω. Μπριζολίδι, πανσετούλα. Εγώ κάνω λίγο εξερεύνηση γιατί είμαι ωραίος. Είδατε που σας είπα για την εξερεύνηση. Και το exploration. Πώς λέει η γιαγιά μου πλεστέσω το λέγε. Αυτό το κολοκύθι. Δεν το λέμε exploration, θα το λέμε exploration.
Αλφα. Την έβαγε στη μούρη. Γεια άλλα κι εσύ. Γεια σου Άγγελε. Ωπω, μην είσαι τόσο κότας ρε, σήκω να παίξουμε το παιχνίδι. Τι είναι αυτός ρε μαλάκ. Όλο κλαίγεται. What? Παιδιά δεν ξέρω, είναι σίγουρα αυτό το παιχνίδι τα τελευταία 2 χρόνια είναι το παιχνίδι με τα καλύτερα γραφικά που έχω δει σε κονσόλα. Σίγουρα. Σίγουρα. Τα τελευταία 2 χρονάκια. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνανε πολύ καλή δουλειά και δεν είναι ότι το φορτώσανε και σέρνεται. Το φορτώσανε και παίζει. Παίζει όπως πρέπει. Αν και λέει πως πάει ρε φίλε. Ρε Άγγελε, θύμισέ μας, γιατί δεν το θυμάμαι. Στη σειρά 30 της κάρτας γραφικών της Nvidia έχουν βάλει DLSS 3.5, αλλά δεν έχει frame generation, έτσι δεν είναι? Γιατί ο Μαριόκος που έχει στη 3070 δεν έχει frame generation η κάρτα, λέει. Και στο ίντερνετ που το ψάξα αυτό λέει, ότι δεν έχει frame generation, ισχύει αυτό? Εσύ που έχεις 3080 νομίζω έχεις πάρει κάτι τέτοιο. Οκ. Καλά θυμόμουν. Okay. Κρίμα που δεν το βάλανε το frame generation. Κάνει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, εγώ στο μου δίνει 50-60 FPS. Πολλά, όχι λίγα. Σου γαμάει, δηλαδή είναι πολύ. Μπορείς να βάλεις από FSR. Εντάξει, ναι, οκ. 2 φορές το έχω δοκιμάσει. Όχι, DLSS 3.5 έχει. 2 φορές το έχω δοκιμάσει και στο Avatar κανάλι game το FSR είναι ψιλομούχα, εντάξει. Πολλά artifacts και τέτοια το frame generation. Antea? Call me to you. Where am I? Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I'm here. Lead me to you. Για πάμε. Spectres. Here. Antea, are you there? Όχι, θα δίνει τα frames. Εννοείται ότι θα δίνει τα frames. Αλλά εγώ παρατήρησα ότι σε AMD το FSR μου κάνει πιο πολλά artifacts όσο το έχω δοκιμάσει. Δηλαδή βέβαια δεν ξέρω αν και η οθόνη μου τα δείχνει όλα. Δεν ξέρω με τι οθόνη παίζετε, παιδιά. Έχω πάρει μια καλή οθόνη τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι με το frame generation της AMD
Το upscaling που κάνει είναι μια χαρά, αλλά όταν ανοίγω το frame generation, σε όλα τα games βγάζει πιο πολλά artifacts. Δηλαδή είναι λίγο μουτζουρωμένο. Την έβγαλα έξω. Ή τα γραφικά μαλάκα που έχουν κάνει στο game. Θυμάσαι αυτή τη μαλακία το demo, το Matrix που είχαν βγάλει Unreal 5 που σερνότανε. Και μας πουλάγανε και μούρι. No, don't go. I'm here. Follow me. A reunion. Εγώ τα έχω και στο... Ναι, τέλος πάντων, εγώ τα έχω και στο gameplay, δεν ξέρω... Δεν το έχω με τις Nvidia καθόλου, αλλά με τις AMD το έχω, δεν ξέρω. Μπορεί να φταίει κάτι στο PC μου, μπορεί να φταίει η οθόνη μου, δεν ξέρω τι φταίει. Κάτι φταίει. I have you. I'm right here. Where are you? Μπορεί να έχει να κάνει με το πάνελ, για παράδειγμα. Ίσως αυτό είναι το πάνελ μου. Θα λέω μαλακίες κιόλας, δεν ξέρω. Μπράβο και input lag. Μπράβο, ναι, και input lag. Και μάλιστα, ναι, σωστός. Τώρα το θυμήθηκα και input lag. Μπράβο. Rest. Παρατήρησα στο Cyberpunk όταν βάζω και το path ray tracing και αυτό δημιουργεί input lag. I feel hollow. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. Μαριόκο, οπότε βάζεις σε AMD το frame generation και εσύ άμα το έχει, Yes. What can I do? Για να είμαι ειλικρινής, εγώ frame generation με τη δικιά μου την κάρτα γραφικών input lag δεν έχω δει καθόλου. Όποτε ανοίγω frame generation με την 4070 είναι τα πράγματα όπως πρέπει, χωρίς input lag. Με το frame gen. Με AMD το παρατήρησα το input lag στο avatar. Καταλάβατε. Με τις Nvidia δεν έχω δει frame generation προβλήματα. Μόνο όταν άνοιξα path ray tracing στο Cyberpunk μου κάνει λίγο input lag. Ξανάφερα. Να το δω το experience. Καλά, δεν με νοιάζει το path ray tracing. Α, για το latency λες. Οκ. Να το δω, θα μπω να το δω. Αλλά δεν νιώθω latency. Θα μπω να το δω όμως. Έτσι έχω περιέργεια. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Are you still hungry? I'm hollow, as if I were filled with emptiness. So the essence Charles left on his Bible was useless. Consuming his tide did make me feel better, but I'll need more. Άρα πρέπει να την ταΐζουμε με essence αυτή για να μπορέσει να είναι κομπλέ. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost.
And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave, been rescued by a young woman named Seeker, a witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. Άρα δεν θέλει να μείνει έτσι. I'm so sorry, my love. Δεν θέλει να μείνει έτσι. Θέλει να γίνει σωστό banishment και γι' αυτό θα οδηγηθούμε να πάμε να πάρουμε το πτώμα. Καταλαβες. I'll not banish you. I cannot Antea. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare Ναι, defeated. θα γίνει στο τέλος του story μάλλον αυτό. Σίγουρα, φαντάζομαι το τελείωμα του παιχνιδιού θα είναι ότι θα κάνουμε banishment στην Αντέα και θα συγκινηθούμε όλοι, ξέρω. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. Ίσως να υπάρχει και επιλογή στο τέλος, να την φέρουμε πίσω ή να την διώξουμε. I could try, right? You'd teach me and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, my love. Rest. You need it. I'll stay close. Αυτό είναι το skill tree. Οκ. Ένα από τα δύο μάλλον. Μάλιστα. Ναι. Όπως your equipment outfit. Alright.
Ξαναβγαίνουν τα enemies, φαντάζομαι, όταν κάτσεις εδώ πέρα, όπως κάνεις στα Souls Games. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. Αυτή την έχω μαζί και πολεμάει μαζί μου. Together. Φαντάζομαι. What the hell happened here? Να κάνεις μια σπηλιά, λέει. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Wow. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Are those webs made of spectral stains? Let me. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we Μας δώσαν ένα κλειδί. This is going to be helpful. Bloody demonologists and their shabby rituals. Ο τεχνικός τομέας του παιχνιδιού, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός. Οι άνθρωποι έχουν δουλέψει πολύ και το optimization και όλα. Ανεβαίνει αρκετά το quality όταν το βάλεις στα 30 fps, βέβαια. Για μισό λεπτό. Εντάξει, όχι και τόσο πολύ. Αλλά ένα 20% ναι. Did you feel that? It's close. Frame Gen, όχι στο Xbox Series X παίζω. Δεν παίζω στο PC. Έχει αρένα εδώ κάτω. Όπο το μπούστι. We can fight them together. Possessed corpses. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. Προσολάδικο παιχνίδι, θέλει controller αυτό το game. Promise.
You get better. Things will get better. Πάει εκεί κάτω, για το loot. Μάλλον όχι, Δεν πάει. Δεν ξέρω αν έχει και loot εκεί πάνω. Εκεί που ανεβήκαμε πριν, όταν ανεβαίναμε. Εκείνο όταν πήγαμε πριν, όταν ανεβαίναμε. Μάλιστα, οκ. Παιδιά, το game αυτό είναι πολύ καλό. Καλοδουλεμένο game. Από όλες τις άποψεις. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχουμε παίξει πολύ. Δεν θέλω να βιάζομαι. Αλλά είναι σεβαστό παιχνίδι. Δεν είναι μαλακία. Το φοράει κάποιος αυτό. Οκ. Το βάλα. Τιμωρία από τώρα. Δεν το ξέρουμε το game. Τι τιμωρία. Πρέπει να το παίξουμε όλο. Πάντως δεν είναι εγώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ κουράζομαι εύκολα και από διαλόγους. Και από μαλακίες και από τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το παιχνίδι δεν κουράζομαι με τίποτα. Έχει και ένα story που το ακολουθάς. Έχει και καλό voice acting. Έχει καλούς ηθοποιούς, δεν είναι μαλακία το game. Σε καμία περίπτωση. Και είναι πάρα πολύ σεβαστό και δεκτό και το σέβομαι σε αυτό το παιχνίδι. Τους βγάζω το καπέλο ότι κάποιος έβγαλε κάτι με Unreal και δουλεύει, ρε παιδιά. Καταλάβετε, όχι ότι φταίει Unreal, η Unreal δεν φταίει. Αλλά ειδικά με Unreal 5 μας πρέζουν τα σηκώτια τόσα χρόνια. Τέλος πάντων. Προφανώς και είναι θέμα των developers, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο. That spectre. It's heading for that corpse. Οκ. I think I used to count my wolf on one hand. Think you could take on a ghost? Το πενεύω από την αρχή. Το πενεύω από την αρχή, διότι έχουν κάνει οι άνθρωποι μια καλή δουλειά, δεν έχουν κάνει μαλακίες. Ακριβώς, ναι, η Unreal είναι μια χαρά όπως ήταν πάντα, ρε παιδιά. Η Unreal δεν είναι. Και το τρανό παράδειγμα είναι η Epic, το Fortnite. Η Unreal δεν έχει κάτι, η Unreal είναι κομπλέ, το θέμα είναι οι developers. Αυτό είναι.
Hunting gear. Perhaps our trappers are nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Πάει να τσακίσει το πουλί. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά οκ. Ελπίζω να μην φρικάσεις, να μην τρελάθηκες. Too much information, Μαριόκο. Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. Για ποιο game μιλάς, δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Καταλαβαίνετε για ποιο game μιλάει. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. I wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with spectres. Hopefully, they left. Μάλιστα, οκ. Καλή όρεξη. Πότε έρχεται το Hellblade 2 ρε παιδιά, το Μάιο? Καλά δεν λέω. Σαν αυτό θα είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να είναι και χειρότερο. Ξέρετε τι μηχανή θα είναι, Unreal 5 θα είναι και το Hellblade. Μάλλον στην 4 θα είναι τόσα χρόνια. Αντί να φέρει ο Μάριο στο κοτόπουλο να το φάει εδώ μαζί μας, πάει να το φάει μόνο, καταλάβατε. Αυτός είναι. Αντί να μας δώσει και μας λίγο κοτόπουλο που πεινάμε, έχουμε ρέψει. Yours must have good reason. I think I see a crossing over there. Signs of civilization. Lucky me. Λαγό. Πώς σου ήρθε ο λαγός? Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Μάλιστα. Το ξεκλειδώνεις κάπως αυτό, Το ξεκλειδώνεις με manifestation, okay. Είναι στο map πάνω. Alright. Σε κάποια σημεία γιατί μου δίνει λίγο από Forspoken το game, ρε παιδιά. Κάνω λάθος, Bad news. The bridge is out. We'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I have strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. Κάνω κάτι εδώ. Α, από εδώ, And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. Είναι αυτό καινούριο enemy. Look to me. Stay put.
Have some of that. Μες στην αντρίλα είναι το combat. Βέβαια, θα το πω, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, αλλά άστο για μετά καλύτερα. There's someone inside. Someone tainted. Υποφέρει από αυτό που υποφέρουν όλα τα παιχνίδια τα μονοκάμερα, σαν το God of War και αυτά. Και μην κοιτάτε τώρα στα εύκολα επίπεδα δυσκολίας που το game είναι easy. Άμα το παίξεις το πολύ δύσκολο θα φανεί περισσότερο. Είναι το ότι δεν ξέρεις εύκολα, επειδή το combat του είναι λίγο clunky και ας είναι με controller, δεν μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι γίνεται πίσω. Σου δίνει κάποια markers, αλλά αυτά τα markers δεν είναι εντάξει. Πάνω στο combat τώρα δεν είσαι ο Θεός, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Το ίδιο πρόβλημα που υποφέρουν και τα God of War και όλα τα υπόλοιπα καλοκύθια. Το μονοκάμερο δεν είναι και το ιδανικότερο για να παίξεις το hard τέτοια games. Καταλάβατε εννοώ. Και δώσε με ένα λεπτό, επιστρέφω. Ηρακλή, όπως βλέπεις, ο κόσμος έχει κουραστεί και με δυσκολία σου απαντάει. Beg pardon. Thought you were someone else. You hungry, friend? Ο τύπος ζει με τις μύγες μαζί. Παίζει να είναι χεσμένος. Κυριολεκτικά όμως. Όχι μεταφορικά. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCreath. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of 'em. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. When is he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. Aye. And me to him. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here?
And the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. He's lost his nerve. Or a ghost has taken it from him. Έχει παίξει. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. God is with me in the scriptures. Would you like me to read to you? Another time, perhaps. Όχι! You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No. No. Κεσμένος είναι. Δεν κοιμούνται το βράδυ γιατί έχουν τους εφιάλτες. Όλους έχει επηρεάσει και άμυθ το σύμπανε. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. Παιδί είναι. Οκ. Ψάχνεις να βρεις τα φαντάσματα τα οποία έχουν κάνει haunt κάποιους χαρακτήρες. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We might do. He's not fussy. His meat is crawling. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Αν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε στο βράχο πίσω που δεν μπορούσαμε να πηδήξουμε κάτω. Θα μας δώσει και το rifle. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. Α, τα ίδια We λέει. had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Ξέρετε αν σου δίνει και όπλο το παιχνίδι μετέπειτα. Σαν secondary weapon και έτσι. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Okay. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Maybe his mate abandoned him. Για αυτό. Spectral dust.
Καλά εσύ δεν χώρισες με τα χώρι σου ρε φίλε. Quick mist, spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. You might be able to drop down from here. I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is thicker than a Scotch dragoon. The smell's almost as bad. Παιδιά δεν ήξερα ότι ο Μίχλη μπορεί να μυρίζει κάτι. I could show you the way. Wait, that's better. And a little terrifying. Δεν πάει από εδώ. Παιδιά δεν το θυμάμαι αυτό ότι μυρίζει ο Μίχλη. Μπορώ να κάνω λάθος, εντάξει εκεί. Do you see that? It looks like the fog is coming. Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. I'm sorry. Oh. I didn't know that would happen. Got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's find out who died? Ηρακλή, άστα αγοράκια και ασχολήσου με τα κοριτσάκια ρε γαμώτο. Αύριο το κύπα δίνουν μάλιστα. An echo hangs on it. A drop may hide the rain. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. I'm done. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Τον πέταξε από κάτω. Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Ο Τζέικοπ τον πέταξε κάτω. He wouldn't be the first. We need to find the body. If the wolves Τον σκότωσε παιδιά. Τον καθάρισε. Και λέω μαλάκα. Is it just me or? I felt it too.
Τεράστιοι διάδρομοι. Τι τεράστιοι διάδρομοι, Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Still no tie. Τον σκότωσε και τον έφαγε, ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν, ρε μαλάκα. A Jacob's hovel, perhaps? Jacob was eating meat. Jacob was eating Ben. Τεράστιοι διάδρομοι, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι έχει τεράστιους διαδρόμους στο παρόν. Maybe the nightmare had something to do with it. Όχι, παιδιά, όλες οι απόψεις είναι καλές. Μην το συζητάτε. Το IGN γιατί έβαλε 3, έχει πει το λόγο που βάλε 3. Εγώ δεν θεωρώ το παιχνίδι είναι και του 6, δηλαδή είναι ένα στούντιο πολύ μικρό. Έχουν κάνει καλή προσπάθεια τα παιδιά. Βαθμολογίες πρέπει να μπαίνουν ανάλογα για το ποιος είναι ο developer. Πολύ σημαντικό. Τρία, το 3 από πού βγήκε, ρε, πολύ χαμηλό το 3. Να, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Very nice. Μη φωνάζετε πάνω στο μικρόφωνο, μη φωνάζεις πάνω στο μικρόφωνο. Μη φωνάζεις πάνω στο μικρόφωνο. Το ξέρω, ξέρω να ανοίγω ένα πακέτο σοκολατάκια. Ορίστε, ένα θα φας. Πάρ' το κουτί. Πάρ' το από εδώ. Πώς μη σου πέσει, ένα θα φας. Θάνος, καλησπέρα. Μπάμπης Γναρόπουλος, καλησπέρα. Δεν το έχω παίξει όλο το game, αλλά το 7. Το 7 μου ακούγεται λογικό. Για τον τελείωσαν να βάλουν 7. Μπορεί να υπάρχει λόγος. Τι? Ναι. Οκ. Βεβαίως. Ναι, για το 3 μου ακούγεται υπερβολικό τώρα 3, δηλαδή από πού και σου.
Look to me. Το σκηνή μένει μόνιμα. Το σκηνή μένει μόνιμα εκεί πάνω, Watch out. Spectre standing by. Snap out of it. Όχι να είχαμε και μερέντα. Let's look for our tie while Jacob's outside. Παραγγέλνεις παράκι, ρε. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Come on, let's talk to Ben. Με μπανάνα, λέει. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCrae, sir? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Επειδή τον έφαγε αυτό. Ben wanted to leave. You argued. Remember? Ben's out and about right now. We don't argue, you know. One time, a storm caught us napping. Sidelong hailstones and everything. We was lost. But we found our way. Even then, Ben never said a word in anger. Even though I slowed him down. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. Farewell to you, Mr. Lynn. Farewell, Mr. McCrae, sir. Farewell. The ghost is not far. You know what to do to make it appear. You're not Jacob.
Who's you? My name is Red McCraith. McDonald. You? Scottish. They Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth, we thought him a liar. No. Jacob is a kind and godly man. Pure and true, always. He's the very best of us. And yet, though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Why do you not confront him? Why not show yourself? I did. He thought me alive. He showed me steak he'd scavenged. He was so proud. He offered me a share. He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Jacob must confess. His denial runs strong. Must have loved Ben very much. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he?
Day after day, you woke hungry from your nightmares. You tried to escape and failed many times until you broke. Τον έστειλε. You killed your friend, Jacob. Τον κέρασε. What? No. No, that's not what happened. Leave me be. Aye. That's what you said to Benedict before you pushed him off the cliff. But that's not all, is it? You killed Benedict, then you ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. You're not real. You're a monster. Benedict lingers. End his suffering. Face the truth. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. Yes, και πάνω του. Τα δε όλα. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is ready to die. Για να φέρει τον άλλον πίσω. we'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill? To be together again? Αν χρησιμοποιήσει το πτώμα του για να την φέρει πίσω. Or do we part forever? We must decide now. Blame the haunted inhabitant, send the ghost or banish the ghost. Μάλιστα. Jacob Lind, you believe you merit no mercy, but your suffering must have an ending. You murdered your friend, the man you called your brother. You fed on him. Then you denied your part in his ending and bound his spirit to this realm. You can never right this wrong. But the truth and your death will ease his suffering.
There can be no half measures here. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Benedict, my friend, forgive me. I took the life of a man I loved and ate his flesh. This I deserve. Και όσο πιο πολύ σκοτώνεις κόσμο, τόσο πιο πολύ βοηθάς την κόμενα να ξαναγυρίσει, Okay. It's done. You may feed on his essence. I think I need a moment. You can rest inside. No more maggots. Ben is gone for good. Κάνουμε και τα upgrades μας εδώ, Εμένα μου αρέσει μπάπη το game, δεν ξέρω αν το πήρες και εσύ ή το βλέπεις μόνο εδώ. Προς το παρόν μου αρέσει το game. Αλλάζει και equipment. Οκ, δεκτό. Είμαι κομμάτι για να παίξω κάτι τόσο βαρύ. Είναι λίγο βαρύ ρε πούστη μου. Είναι λίγο βαρύ το game. Είναι βαρύ και κεφαλικά. Ο Ηρακλής έχει φάει ένα timeout για μισή ώρα. Να ισιώσει λίγο. Δεν θέλω να μπανάρω έτσι τον κόσμο, αλλά τα timeouts είναι σαν να ρίχνω στα κονφέτι άμα χρειάζεται. The right choice. And we made it together. No turning back. Then, so I may have my resurrection, we'll steal human essence. We'll kill people for our own ends. Living, breathing people. We'll be banishers no longer. Αλήθεια, πρέπει να πάρουμε υπόσχεση. Τι παίζει ρε παιδιά με το game. Εγώ θέλω να γίνω μεγάλο αρχίδι και να σκοτώνω τον κόσμο. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. Soon I'll reclaim my life. Της δίνεις μια υπόσχεση ότι θα την βοηθήσεις να την επιστρέψει στον κόσμο ή θα της δώσεις μια υπόσχεση ότι δεν θα τη βοηθήσει να επιστρέψει και θα κάνεις μπάνι στο φάντασμα. Ένα από τα δύο δηλαδή. Απλά έχει συνέπειες άμα δεν τηρείς την υπόσχεση και καλά. Τώρα τις συνέπειες είναι δεν ξέρω. Πάντως το story αλλάζει ανάλογα με το τι κάνεις. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. I want it too. With the whole of my heart.
no price too high. Ναι, ναι, σε βάζει να πάρεις από τώρα μια υπόσχεση, ξέρω, κάτι τέτοιο. By my oath, I swear it, my love. Εντάξει, μαλακία δεν ξέρω αν είναι μαλακία. Σου αφήνει να κάνεις άλλες επιλογές, απλά έχουν συνέπειες στο story, φαντάζομαι. Δεν με χαλάει εμένα αυτό. Τα υπόλοιπα γιατί τα κατεβάζει που έχω βάλει. Και για να μην νομίζετε... Κάτσε ρε, έχω DLC για το game. Αυτά τα δέρματα εδώ. Μήπως είναι πίσω στο... Το Vampire το πήρα σήμερα, γιατί λέγανε όλοι ότι είναι το ίδιο στούντιο. Θέλω να το δοκιμάσω, αλλά... Αυτά τα δέρματα που πήρα... Α, να, αυτό εδώ είναι. Όχι, αυτό είναι το παλιό. Red Clothes. Και άλλο πόντο έχω. Το Vampire έχει ένα DLC μόνο, κάτι δέρματα. Απλά έχω την εξαπορία τώρα το DLC που πήρα εγώ, που είναι ρε παιδιά. Περιμένετε. Το Vampire πότε βγήκε, το 18? Τι έγινε? Για κάποιο λόγο δεν σου δίνει. Για κάποιο λόγο. Τα δέρματα που αγόρασα που είναι? Δεν είναι για stream. Έλα ρε παιδιά που δεν είναι για stream. Όλα τα games είναι για stream. Εκεί θα κολλήσουμε τώρα. Μπορείτε να μου πείτε κάποιος πώς χρησιμοποιείς το δέρμα? Τα δέρματα αυτά. Όχι, αυτό είναι, το φοράω ήδη ρε παιδιά. Αυτά είναι, αυτό εδώ, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι, το φοράω ήδη.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Τα έχω πάρει, τα φοράω ήδη, παιδιά. Ναι, ναι, αυτά είναι, το Wanderer Set. Let's go back to the bridge. I feel stronger. Let's see if I was right about those spectral stains. Δεν τον έκανα μπαν, έφαγε ένα μικρό timeout. That's it. I think I can jump the gap. Your bane rings will help. Can you find the place where the stains align? Κάνει μαγικά με αυτό, κάνει μαγικά κόλπα. Come with me. Τα καταφέραμε. Μπράβο. Έχουνε τα γάλατα στο πάτωμα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάω εδώ κάτω, αλλά εγώ το βάζω για να έχω μάξες. Α, ναι, έχουμε ανέβει από εδώ πριν, ναι. Είναι fast travel. Βασικά shortcut είναι. Όχι fast travel. Story DLC δεν έχει, παιδιά, το βαμπύρ. Μόνο κάτι δέρματα έχουν βάλει. That jump was quite something. Ghosts are quite something. But I feel clumsy. I've no idea what I'm doing. Another road to nowhere. Can we jump this? Spectral stains are out of reach. I've nothing to work with here. So we find another way. Stupid country. When we get back to New Eden Town, you can make a complaint. Δεν έχω βρει εγώ, παιδιά, σωστό story DLC για το Vampire. No way through here neither, far as I can see.
as this, Artie? Well, it's nice here and all, but do you see a way up? Watch out! Spectre possession. I can help. This spectral nest needs to be cleansed. Τι θέλει? Perform ritual. Spirit and flesh, I summon you! Still confusing your chants? Gavamarkas and Alice. Think you could take on a ghost? Get back up. Possession incoming. I'm still here. Marcin Let. Another in sight. Oh boy. Don't let that spectre get to the portal. To me. Level 5. Have some of that. Δεν το πρόλαβα ρε μαλάκα. Δεν το πρόλαβα. Get rid of the other spectre first. I'm right here, you know. Ready and waiting. What do you see?
Anything useful? Τα καταφέραμε. Something's nearby. Where is it? There are stains. If they line up, perhaps we can jump. I'm sure you can. Just be gentle this time. Γεια σου, Αντώνη. Καλώς τον Αντώνη. Κάτσε, από εδώ ήρθαμε, ρε. Από εδώ ήρθαμε. Μισό λεπτάκι. Ναι, όλοι από εκεί πρέπει να πάμε. Okay. Αντώνη, τι λέει, ρε φίλε, πώς πάει? Ναι, κάπου από το πάνω πάει. Εδώ το ψάξαμε. Από εκεί πάνω, κάτι έχω ξεχάσει από εκεί πάνω. Είναι αυτό? Α, πώς να κάνεις το jump. Πώς να κάνεις το leap από εκεί. Here. That's high. Trust me. Ωραία, οπότε γιατί δεν το κάνει trigger? Ποιο είναι το πρόβλημα? That's almost it. Γιατί δεν το κάνει trigger, ρε παιδιά?
Μάλιστα. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένο spot. Remind me to close my eyes next time. Όχι, όχι, εκεί πρέπει να πας. Αλλά πρέπει να είσαι ένα συγκεκριμένο σημείο, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, μαλακία λίγο. Παγιδουλίνια. Side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Δεν θα μου βοηθήσει. Alive. Yes. Βασικά δεν μπορεί να με βοηθήσει. Who are you and where did you spring from? I've come from New Eden Town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red McCraith. I work for the selectmen of New Eden Town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, Banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, come on! Our camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here. Shite! Το πέτυχε ή πέτυχε λίγο το σκηνή? I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. It's good to see you smile. Wait. Something's there. Άντε πάλι. Something alive. No. Ooh. What the hell? Shite. Είδες για πότε ανέβηκε να πιάσει το σκηνή? Το σπαθί και δεν το πιάνει ο μαλάκας. Το γαμημένο το σπαθί γιατί? Take that to your face. Αφού έκανα πάρει.
Το Gridfall σου θυμίζει. Νομίζω εντάξει το Gridfall ήταν... Πιστεύω βαρετό πολύ ρε παιδιά. Θα πάρει έκανα όχι πάρει. Αλλά γελάτε. Θα το ξαναπιάσω κάποια στιγμή το Starfield. Ψιλοβαριέμαι ρε γάμο. Μπορεί και να μην βαριέμαι, δεν ξέρω. This place is empty so long it's rotting. Signs of life ahead. Το Elden Ring, παιδιά, έχω τόσα games να παίξω που το μόνο που δεν μου λείπει αυτή τη στιγμή είναι το Elden Ring. Έχεις καβλώσει με το Elden Ring, αδουλότε, μας έχει πάρει. Μας έχει φτάσει στο λαρίκι. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να είναι αρκετά Souls game άμα το παίξει το hard. Προσπαθώ να μάθω... Did we miss a few? Run, Red! Δεν μου βγαίνουν να τα πάρει καθόλου με αυτό το μαλάκα, ρε. Τι είναι αυτό? Ξέρετε πώς το ρίχνουμε αυτό? Ξέρετε παιδιά πώς παίξετε το πράγμα εκεί πάνω? Δεν έχουμε κάτι να το ρίξουμε νομίζω. This must be the camp the rope lady talked about. Μάλλον πρέπει να γυρίσω με Doesn't όπλο. look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. Για ακόμα δεν μπορώ. Για κάτσε πάλι να βάλουμε να βάλουμε το quality mode. Τα βοτσαλάκια εδώ, για περίμενε τα βοτσαλάκια. Ακόμα τα έχεις τα βοτσαλάκια. Γιατί το παίζω στο PC. Θα σου πω γιατί. Γιατί είδα τα βιντεάκια στο YouTube και βλέπω ότι το παιχνίδι έχει αρκετά hiccups στο PC. Αλλά απ' την άλλη έβλεπα ότι όλοι λένε ότι παίζει πάρα πολύ καλά στο Xbox και μάλιστα καλύτερα από το PlayStation. Και το πήρα στο Xbox. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή είναι και κοντρολάδικο παιχνίδι αυτό το παιχνίδι το παίζει με κοντρόλ καλύτερα. Το έχω καταλάβει. Όπως όλα τα παιχνίδια που μοιάζουν έτσι με τα Souls, ξέρεις. Λέω, αφού θα το παίξεις και με το controller, πάρ' το στο Xbox να το λύνουμε. They're both oddly familiar and 1,000 times more ghastly. Αλλά έχω εντυπωσιαστεί με το τεχνικό τομέα, τα γραφικά του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Και δεν είναι ότι έχει μόνο καλό tech. Έχει game. Το game του είναι σεβαστό. So rest and restock. Then onwards to New Eden Town.
Good day, madam. And a good day to you too, sir. I've not seen your face before. Where did you spring from then? That, madam, is a long story. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. Edith Keane. Miss Keane, if you prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. Not bad, eh? Oh, I don't doubt. Πώς δεν είναι κριτήριο? Είναι κριτήριο με την κάρτα σου γιατί είναι καλή κάρτα. Είναι κριτήριο γιατί πολλά παιχνίδια βγαίνουν και παίζουν σκατά και με πολύ καλές κάρτες. Are you out here alone? In the new world, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking, and I don't want one neither. I've a plot to farm and a brother to feed, and that's enough. I mean, look around you. Έχει καλό optimization βέβαια. More than all of this? Why should I want silk when I have all this shit? You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Ha! What's new? I'm sorry, sir. Too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Of course. I must go. Take care, sir. With God's help, we shall all see better days. Είναι αυτό secret. Μπα, δεν υπάρχει λόγος να φύγουμε ακόμα. Good day to you. I'm Red McCraith. The Banisher? How did you get here? With difficulty, I must admit. Aye, only them as can handle a weapon dare brave the woods. The rest of us blockheads are stuck here in camp, waiting to be fed. Daniel Keane, by the by. Any kin to Edith? Aye, we're twins. Not that we're alike. She likes her stories, likes to hear herself talk. She likes a little drama, does Edith. Mind you, lately there's enough of it about. I was wondering, what brought you to the new world? Why leave home for the unknown? Like so many, we came looking for a better life. Fast travel, ναι, έχει. Indeed. So, Daniel, what's new? Sorry to turn you away, Mr. McCraith, but I'm behind on my chores. Even the poor farmer must do his bit, eh? Goodbye for now, Daniel. Aye. Try not to die in the meanwhile. Yes? Η ίδια είναι. Take care. Εγώ θεωρώ ότι στο game είναι κομπλέ. Μακάρι να πάθω λάκι από τον βαμπύρ. Δεν το έχω παίξει ποτέ το βαμπύρ.
Banisher, you made it. Good day to you, Mr. Keen. And a good day to you, sir. Ο ίδιος είναι. Ah. Περίεργη επιλογή τα cutscenes να τα περιορίσουν στα 30 FPS. Πολύ περίεργη γιατί την κάνουν εξτοπισία αυτή την επιλογή. Για απορώ γιατί. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay. Και αυτό είναι λίγο περίεργο, παιδιά, όχι μόνο το παπίρι. Και το κόμπα του αυτό είναι λίγο περίεργο. Δεν το συνηθίζεις, αλλά είναι λίγο περίεργο. New Smith. Anything to Thickskin? Aye. We're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Better than killing you for food, I suppose. All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Είναι 30 frames τα cutscenes. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. She cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. How fares New Eden town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. New Eden town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived. Some think the beast got them. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. I'll make the rounds. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bother. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to James. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες. Talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right, got it? One empty cabin remains. A tree fell on it, but you may have what's left. Welcome to the dark woods. In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. Τι παιχνίδι είναι το καινούργιο, το Banishers που βγήκε σήμερα. Have you? Of course not. Standard question. I have to ask it. Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both? Όχι, action game είναι, αλλά έχει κάποια στοιχεία RPG μέχρι εκεί. Πολύ βασικά στοιχεία RPG. Borderline είναι. We all do. A nightmare is what we Banishers Action adventure game. in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dreams. Care to share? Might be the hunger. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. Tell me about this beast. Though we've heard it howl, none have seen it.
We've heard screaming too, and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can. Or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. I must ask you about the camp. Ask? Where's your sister? Out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone? She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Have you been here long? Not one of us knows for sure. Time here flies for some. For others it stands still. There's no night, so counting days is difficult. What would Thickskin say? She'd say, about a month. She'd be lying. We both counted days, but the numbers didn't tally. I gave up. Δεν πέφτουν τα FPS στα cuts στο PC. Μπορεί να είναι pre-rendered στις κονσόλες και γι' αυτό να το κάνανε έτσι, για να σώσουν λίγο χώρο, ποιος ξέρει. Μάλλον για χώρο θα είναι. Who about the place needs help, do you think? Something's not right at the forge. You could start there. Μάλλον το κάνανε για να σώσουν χώρο. Ποιος ξέρει. Είναι pre-rendered τότε. Δεν είναι real time. Πολύ πιθανόν. Rest. You'll need it for my sister's return. I'll send for you. She seems to like me. Let's find your cabin and see how much. Όχι, δεν είναι ρύθμιση. Είναι επίτηδες, έτσι στημένο. Εγώ... It's locked. There must be a key. Εγώ διάβαζα που λέγανε ότι είναι και στο PC. Τώρα εσύ είδες κάπου να λέει, το είδες με το μάτι σου ότι δεν πέφτουν τα frames, ή το είδες να το λένε ότι στο PC? Γιατί μπορεί να σε μπερδέψει το YouTube και τα βιντεάκια. Μπορεί να πέφτουν και να μην το παίρνεις χαμπάρι. Έχεις μετρητή, δεν ξέρω τι να σου πω. Μπορεί να είναι μόνο στις κονσόλες. Μπορεί να είναι μόνο στις κονσόλες επίτηδες έτσι. Για κάποια εξοικονόμηση. You're new. Good day to you too. Red McGreef, madam. 240-260. Ναι, πολλά frames με DLSS και τέτοια. More than the rest of you. Kate Newsmith asked me to make the rounds. As a banisher, I may be of use. Αν αξίζει το game, εμένα μου αρέσει Γιάννη. Καλώς ήρθες στο stream. I tend the living in the Lord's name and leave the dead to him. You do well to do the same. Do you not believe in ghosts? I believe in heaven and hell. I believe God has a plan for the earth. Σκέφτεσαι να το πάρεις που λαλάς. Even charlatans, charming though they may be. I didn't catch your name. Τι frame σου δίνει άμα κλείσεις όλα? Καλά πάω το δω και στο YouTube, αλλά έτσι απενέργεια. Τι frame σου δίνει άμα τα κλείσεις όλα τα upscaling και τα DLSS και τα frame chain και αυτά? May I ask, Mistress Fitcher, how you became a doctor? I'm no doctor, and you must stop calling me that. My father was a doctor. I took an interest in his work. He encouraged this. God, he said, will work through any hands willing to be of service. And besides, he needed the help. Arthritis, you see. My father was unusual as a doctor, for his patients tended not to die. Folk trusted him, and though they knew me as a midwife, they trusted me too. When he died, his patients became my patients. And you? Whose footsteps did you follow in becoming a banisher? A dear friend. To him I'll be forever grateful, for through him I met the love of my life. I'm so tempted to appear to her right now.
So tempted. Στο PC θα το πάρεις μπουλαλάς. Let's talk of something else. The world about us, for example. The world about us is the new Smith sisters' purview. I'm content to worry only about the patient in front of me. PS5. I should go. The Lord will guide you, Banisher, if you let him. Okay. Ελπίζω να σας το πατσάρουν λίγο, γιατί νομίζω τα frames του είναι λίγο περίεργα στο PlayStation. Να σας δώσουν λίγο μπουστάρισμα. Red McGrath, sir. Your friendly visiting banisher. I met your companion in New Eden Town. Since then, sadly, things have not improved, right? In hard times and harder places, a man needs help. May I interest you in my broad range of useful and reasonably priced commodities? I admit, I didn't expect to find a store out here. 150 γαμό. Πω, η 4080 είναι πολύ δυνατή, ρε παιδιά. Things are bad, but as long as there's business to be done, all is not lost. Μπουλαλάς, Γιάννη Μπουλαλά, έχεις και PC ή μόνο PlayStation? Δηλαδή έχεις και PC για να το παίξεις ή μόνο κονσόλα? I left New Eden with a horse and cart. After we ate the horse, I employed my fellow travelers as porters. You paid people to carry your goods? My fortune is in my wares, and my heart and back lack the strength to carry them. Είναι χειρότερα με το DLSS. I hope the horse was tasty. Look about you. Εντάξει, δεν το χρειάζεσαι το DLSS, ρε φίλε. Άμα έχεις 125 με 150 FPS, τι να το κάνεις το DLSS? Δεν θα καταλάβεις διαφορά από τα 125 μέχρι τα 250, κατάλαβες να σου πω. Η διαφορά την καταλαβαίνεις από τα 60 και πάνω. Από τα 60 στα 100 έχει διαφορά. Τώρα τα 250 τι να τα κάνεις, κατάλαβες? Χωρίς DLSS παίζω. Έχεις πολύ καλά frames. 125 είσαι τώρα, πού είσαι 125? Στο combat θα σε πηγαίνεις γύρω στα 90. Και πάλι καλά είναι. Δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή το για μένα. A thick skin, but a sharp mind, pragmatic, unemotional. Could have been a merchant if she had it in her to fake the charm. I'd be glad to know your thoughts on Kate Newsmith. The younger sister. I keep my distance. Why is that? We all have masks. I'm good at seeing past them. Well, behind Kate Newsmith. Είναι πιο όμορφο το DLSS, πώς γίνεται αυτό, ρε? The fuse is lit. Someday soon it shall go boom. Αφού το DLSS κάνει upscaling, το ανάποδο είναι. Use your eyes and ears, man. Έγινα δούλο, τα λέμε later. I'd very much like your view of the situation. Μήπως έχει sharpener στα settings και ανεβάζει και το κάνει sharpening και σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο τέτοιο? Show me your wares. You'll find what you need. 77 inch τηλεόραση. Άμα έχεις 77 inch τηλεόραση, γι' αυτό σου φαίνεται έτσι, επειδή έχεις ανεβάσει όλα τα sharp. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα όμως. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα όμως. Ούτε χρειάζεται το sharpener να τον ανεβάσεις τόσο πολύ.
Γιάννη, καλά κάνεις και πήρες τηλεόραση με VRR. Κάνει μεγάλη διαφορά το VRR. Η δικιά μου οθόνη δεν έχει VRR. Όχι, δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή. Τέλος πάντων, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, okay. Το γουστάρεις πιο πολύ. Εντάξει. Δεκτό. Το VRR κάνει μεγάλη διαφορά, αλλά η οθόνη μου δεν έχει VRR δυστυχώς. The worst thing about Jacob Lind was not the smell. Κάνει τρελή διαφορά το VRR γιατί δεν νιώθεις τα frame drops. Τα frame drops δεν τα νιώθεις. Δηλαδή σου ξεφεύγουν. Θέλω να πω ότι θα το καταλάβεις, αλλά είναι δύσκολο. Δηλαδή. Now we won't freeze. I won't freeze. Καμιά φορά, Γιάννη, πηγαίνω στο Κοτσόβολο, όχι στο Κοτσόβολο, πάμε στο μόλ με τη γυναίκα μου και τα παιδιά να κάνουμε βόλτα. Και χαζεύω λίγο κάτι τηλεοράσεις που έχουν 5-6 χιλιάρικα, έχουν κάτι εικόνες απίστευτες. Λέω μαλάκα, άμα βάλεις λίγο εκεί πέρα την κονσόλα, ξέρω, το PC σου, ό,τι να είναι. Ό,τι έχεις. Δηλαδή. Right, let's go make ourselves useful. If the nightmare is at work here, they'll need us. Πραγματικά παθαίνεις εγκεφαλικό, δηλαδή είναι φοβερές τηλεοράσεις. Εγώ εντάξει δεν μπορώ, δηλαδή θέλω να στριμάρω, έχω πάρει μια οθόνη κανονική. Αλλά. Άλλο πράγμα, κάποιες οθόνες, κάποιες τηλεοράσεις είναι άλλο πράγμα. Ah, he who swung from the tree. News travels fast. Thank you. What's your name? You may call me Jane. Πόσο την πλήρωσες η τηλεόραση? Are you friends with Kate Newsmith? If I was, why would I tell you? All right. Can I instead ask what you do? You can. Well, what do you do? I'm a safeguard. I safeguard Squire Paris. I safeguard his goods. I safeguard his shop. I safeguard his life. Όχι, για PC τι να παίξει τηλεόραση, ρε. Δεν έχει. Τώρα αυτά είναι για αυτούς που ούτε εγώ μπορώ να παίξω τηλεόραση. Εγώ την οθόνη θέλω να την έχω εδώ μπροστά μου. Δεν μπορώ. Η τηλεόραση είναι για αυτόν που θέλει να παίξει κονσόλα στο καναπέ του. Δεν είναι για. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, παιδιά. Ούτε εγώ μπορώ με τις τηλεοράσεις. Μπορώ με τις τηλεοράσεις, άμα είναι πολύ καλή τηλεόραση, αρκεί να την έχω στο γραφείο μου μπροστά μου. Να έχω με τηλεόραση 45 inches. Το 1 μέτρο, 1,5. Έτσι μπορώ. Αλλά έχω πάρει μια 27, κοιτάξτε, έχω μια 27 της Ultra Gear. Η Ultra Gear τι ήταν, θυμίστε μου, LG. OLED, την είχα πάρει 500 ευρώ. Εντάξει, καλή οθόνη, αλλά να το δω πως πάω για 4K. Μόνο για την κονσόλα όμως, όχι για το PC. Το PC δεν θέλω 4K. It's soup. And I'm sure Prudence and her kitchen interest you not. You seen her of late? I'm looking for her. No, not of late. I've been busy. We all have. Where might I find her? She has a cabin, far side of camp. Herbs hang in the windows. She likes her food to taste good. When she wanders the woods, she's looking for flavor. She wished to go to the sea in search of salt, but thick skin would not allow it. How is she? Has she seemed herself lately? She had a toothache. I gave her gallnuts to ease the pain. From losing her husband? Prudence lost her husband many moons ago. Her grief is healed. Her teeth still hurt. I'll leave you then. Good day. Το θέμα είναι ότι για να βρεις μια οθόνη
Το θέμα είναι για να βρεις μια οθόνη η οποία για συγκεκριμένα τώρα για τις κονσόλες, για να βρεις μια οθόνη η οποία είναι 4K, έχει 120 Hz, έχει VRR και έχει και HDR, θα δώσει πολλά λεφτά. Πρέπει να δώσει 1.000 για οθόνη σχεδόν. Αλλά θα είναι καλή οθόνη, εντάξει, okay. Τώρα απλά για PC μπορείς να πάρεις ό,τι οθόνη θες σας κόμπλε. Και καλή οθόνη. Άμα θες όμως οθόνη υπολογιστή, όχι τηλεόραση, να τικάρει όλα τα boxes, θα κοστίσει μια περιουσία. Ναι, κάποια ψηλοστοιχεία έχει από Souls, παιδιά. Δεν είναι Souls στο game. Εμένα σχέση έτσι. Αλλά έχει κάποια ψηλό έτσι. Μικροστοιχεία έχει. Herbs in the windows. Prudence Hake's house, just as Jane described it. It's heavily stained. In we go then. Oh, there inside. Anyone home? It's empty. Someone left in a hurry. Jane mentioned 3 oak trees. Perhaps our friend is there. Something's pulsing here. Let me try something. Well, that's handy. Imagine. All those years hunting ghosts, how much time we would have saved. Who goes into the wilderness to write letters? She writes well. She also seems to be out of her mind. Για ζωγραφίζει. 3 oaks, it says. Τα 3 δέντρα. Could be where she's gone. Τα 3 γουρνάκια. Those are acorns on her table. Seems likely. Δεν τελειώσαμε το investigation εδώ. Α, τα νούμερα. Τι είναι αυτά, ρε. Someone scrubbed the walls. Mrs. Hake must have seen the numbers. Aye, didn't much like them. As a cook, this Prudence Hake makes an excellent letter writer. She's resourceful. That's interesting. Let's go find these oak trees and this haunted, well-lettered cook. Πάει μάλλον πίσω από το σπίτι που είχαμε βρει πριν τον δρόμο. Αχα. Τώρα αυτά τα μονοπάτια εδώ μάλλον είναι κρυμμένα loading times. This explains how she slips past the gates. Κρυμμένα loading times. Μασκαρεμένα. Εδώ είναι η είσοδος του χωριού. Εσύ ουσιαστικά τώρα, επειδή δεν ξέρω από PlayStation καλά, τον αλλάζει το σκληρό ή βάζει έναν ακόμα επιπλέον. Έχει θήκη για να βάλει σκληρό, όπως πάει αυτό τώρα.
Το Xbox έχει από πίσω μια τρυπούλα που κουμπώνεις ένα ειδικό σκληρό της Microsoft και έχεις επέκταση, αλλά με το PlayStation πώς γίνεται? Νομίζω το ανοίγεις και βάζεις εξτρά ή τον αντικαθιστάς. Θα είναι επιπλέον, οκ. Okay. They never learn, do they? Stay put. Με τα lock-on και με το movement shifting που κάνει και όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι, παιδιά, δεν μπορείς να το παίξεις στα υψηλά επίπεδα δυσκολίας εύκολα με το... Θέλεις controller για αυτό το παιχνίδι. Θέλεις το mouse and keyboard, δεν βολεύεις αυτό το game. Όπως τα Souls, τα games γενικά. Όχι ότι αυτό είναι Soul, αλλά μοιράζεται κάποια στοιχεία. Έχω παίξει κύριο στο PC και είναι δύσκολο πολύ με το... Δεν βγαίνει φυσικό με το mouse and keyboard. Δεν ξέρω. Εσείς που έχετε καεί στα Souls μερικοί θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ειδικά άμα έχεις lock-on, χαρακτήρες είναι περίεργο λίγο. Εκεί έχει κάτι special και ένα σπιτάκι έχει. Συνήθεια είναι σίγουρα, δεν το συζητάμε, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ optimal. Παιδιά. Εγώ είμαι μέγιστος φαν του πληκτρολογίου και του υποδικείου. Θα σε πετάξουμε το σκηνή για να υπάρχει. Αυτό εκεί πάνω δεν ξέρω τι το κάνει στο πυροβολάς. Perhaps there's a key. Θα ξαναρθούμε εδώ μάλλον. Παιδιά. Και δεν ανεβαίνει. I'm right here, you know. Hogging all the fun.
Ό,τι οθόνη είναι καλύτερη για PlayStation, δεν διαφωνώ. Αυτό το πράγμα, παιδιά, τι είναι το πυροβολάς? Το Remnant δεν παίζω με το controller. Δεν ξέρω τι να σου πω. Και εγώ θα προτιμούσα το Remnant να το παίξω στο PC, αλλά τα shooters είναι διαφορετικά, παιδιά. Τα shooter μπορεί να τα παίξει με πολλά πράγματα γιατί υπάρχει πολύ momentum. Τώρα, το Remnant είναι ένα game το οποίο, όπως για να το κάνουμε, είναι και shooter. Το θέμα όμως με τα Sekiro και με αυτά είναι ότι πρέπει να είναι πολύ μετρημένες οι κινήσεις σου. Τώρα, σαν παιχνίδι σαν το Remnant, εντάξει, είναι και λίγο γιόλο η φάση. Όχι ότι δεν είναι δύσκολο και περίεργο, είναι, αλλά καμία σχέση. Δεν υπάρχει επαφή. Συγχωρεί δηλαδή το Remnant. Και έχεις και την ομάδα να σε βοηθάει. Όχι, το VRR έχει σημασία. Έχει σημασία το VR. Το VRR έχει σημασία. Ίσως, δεν ξέρω. Θα το δω για 4K κάποια στιγμή μια οθόνη ή τηλεόραση, ίσως. Θα το δω. There was essence tied to the altar, but it's all used up. I feel rested. Είχα, παιδιά, οθόνη, ακούστε να δείτε, να σας πω. Είχα οθόνη πολύ καλή. Στην Εστονία που ζούσαμε. Είχα πάρει μια Samsung, είχα δώσει 1.100 ευρώ, μια οθόνη φοβερή. Δεν θυμάμαι ποια ήταν, 28 inches, VRR, 120 Hz, τι κάνει όλα τα κουτάκια, συνέδεσαι στο Xbox. Για να σας δείξω να καταλάβετε τι εννοώ. Έχει εδώ μια επιλογή. TV display. Και σου λέει εδώ τι υποστηρίζει η οθόνη σου. Το HDR το έχω κλείσει γιατί με την capture card για να στριμάρω έχει θέματα. Τέλος πάντων, ήταν όλα πράσινα. Ήταν δηλαδή τούμπανη οθόνη, καταλάβατε. Και όταν ήρθαμε βιαστικά στην Ελλάδα με τη γυναίκα μου, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος στη Ρωσία δίπλα, παρατήσαμε όλα τα πράγματα εκεί. Και μετά βάλαμε κάποιους ανθρώπους μέσω του θείου της γυναίκας μου να μας τα πουλήσουν σιγά σιγά ό,τι είχαμε εκεί. Παιδιά, μέχρι την τελευταία μέρα που αδειάσαμε το σπίτι, η οθόνη και το PC μου δεν φεύγανε, δεν τα αγοράζε κανένας. Και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Ήρθε ένας πιτσιρικάς και του την έδωσα, παιδιά, 2 εκατοστάρικα. Έτσι για να φεύγει. Γιατί δεν ξέρατε τι κάνω την οθόνη. Λέω 10 γαμιέται σε όλα τα έξοδα τώρα και σε όλες τις μαλακίες. Εντάξει, χάσαμε και την οθόνη, δεν έγινε κάτι. Άστα να χαρεί ο πιτσιρικάς. Βλακία, ναι, αλλά τώρα δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να φύγουμε, έπρεπε να βιάσουμε. Τα πράγματα δεν μπορούσαν να μείνουν. Συγγενείς δεν έχουμε εκεί, δεν έχουν πεθάνει οι γονείς γυναικάς, δεν έχουμε κανέναν. Ένας θείος που είναι στο διάολο τη μάνα, σε άλλη χώρα που ήρθε. Δεν γινόταν να μείνει το πράγμα εκεί. Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα μετακομίσουμε. Φύγαμε τρέχοντας γιατί η γυναίκα μου φοβόταν. Πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, λέω. Και όταν φέρεις με 2 μωρά και βαλίτσες, δεν μπαίνεις μια οθόνη μαζί. Κατάλαβες. Τα παρατήσαμε όλα. Καταλάβατε. I feel something close. Πάρα πολύ καλή οθόνη. Και τώρα βλέπω στην αγορά, κοιτάω, βλέπω ότι είναι σύνηθες τώρα 28 να βγαίνουν. 4K να βγαίνουν σε 28, δηλαδή.
you bastard! Προσπαθώ να κάνω εξερεύνηση όσο γίνεται, τουλάχιστον για ό,τι μου επιτρέπει τώρα. Έτσι. Τι λες, μωρή Γαλλίδα? Easy, madam. I mean you no harm. Come no closer. Who are you? Why do you follow me? Red McCraith, at your service. The banisher who lived. For what little good it brought. Are you Prudence Hake? What do you want? She's skittish. Why? Who were you talking to? Λέει φαντάσματα. What do you mean? Just now. Your voice was raised. You were speaking French. That's ridiculous. Έχουν σαλέψει όλοι, παιδιά, με τα φαντάσματα. Don't pretend. I know French when I hear it. I've no idea what you mean. I'm from Kent, by way of Wales. You won't get her to say it, but Prudence Hake is secretly French. I'll be plain, Mrs. Hake. I believe you need my help. I did not say I was Prudence Hake. She's stubborn. I like that. I've seen the writing on your walls. You're haunted, are you not? I've had strange visitors, it's true. You, for example. Stay out of my house. Να σας πω κάτι. Αυτό το game θα το πήγαινε πάρα πολύ. Επειδή έχει πολλά φαντάσματα και έχει vanishings και έχει κουβέντες με NPCs τα οποία είναι λίγο haunting και spooky, θα το πήγαινε πολύ να ήταν πιο dark και ψηλό horror. Όπως είναι για παράδειγμα το Alan Wake. Να μην είναι τόσο bright. Ελπίζω να αλλάξει μετά και να γίνει πιο σκληρό. Θα το πήγαινε δηλαδή. I'm going home now. I mean it. Stay out. She denies what's happening to her. We'll need proof. More numbers. They look new. Yet more numbers. Let's follow the trail. Έπαιξα Horizon Zero Dawn, πεντακάθαρα φαινόταν στα πρόσωπα. Έχω δει στον κοτσόβολο να παίζουν PlayStation. Είναι πολύ καλές οι οθόνες. I don't trust her. What else is she hiding? Her troubles, perhaps? Φαίνονται πολύ καλά, ισχύει. Μόνο το Xbox έχουν για κλάσιμο, όποτε πάω στα μαγαζιά, ρε παιδιά. Έχουν στιβάδες ολόκληρες με PlayStation και ένα μικρό. Πάω στο κοτσόβολο στο mall και έχουν στιβάδες ολόκληρες με PlayStation 5, παντού PlayStation 5. Και προχωράς λίγο πιο κάτω και σε ένα σιρτάρι κάτω έχει 3 Xbox. Τα μεγάλα, ξέρετε. Μαζί το. Έτσι χωμένα εκεί μέσα. Μαζί με τις παντόφλες. Έχουν 2 τηλεοράσεις, παίζουν PlayStation, το Xbox πουθενά. Ξέρετε. Το live γιατί το πήρα, κατά λάθος το πήρα. Δεν ήταν έτσι με το Xbox το original. Για παράδειγμα. Standing by. Not today. Θες να πάρεις Resident Evil 4 Remake? Εντάξει, οκ, ξέρω εγώ. Αυτό είναι τώρα, βγαίνει, αυτό πάλι ρε φίλε. Βέβαια θα πέσει η τιμή του Banishers, θα πέσει. Καλή ιδέα, δεν είναι κακή ιδέα που έχεις. Εγώ δεν τα παίρνω full price για τα games. Από κλειδομάχαζα παίρνω για το Xbox. Αυτό το πήρα 41 ευρώ. Για μην πάω να δώσω 60 ευρώ ένα πρώτο παιχνίδι. Λίτωσα εδώ 18 ευρώ, 18 από το άλλο, 20 από το άλλο, μαζεύονται τα λεφτά, έτσι. Δεν είναι τα ίδια.
Πάω και αγοράσω ένα κλειδί από Αργεντινή και το κουμπώνω ή από Τουρκία και γλιτώνεις κανένα κοσαρικάκι. Is it just me or? I felt it too. Numbers. We're on the right track. Reinforcements! Someone's given me a challenge. Τι θα γίνει τώρα? Too soft. Get in its face. Ready and waiting. Έχει ένα βασικό crafting, ναι. Έχει και ένα βασικό crafting. Έχει. Για να κάνεις κάποια upgrades. Εγώ δεν διαφωνώ, είμαι και εγώ το ψηφιακό. Απλά το θέμα είναι ότι ποτέ δεν πάω να πάρω ένα παιχνίδι στη τιμή που το έχει το μαγαζί. Εκτός αν είμαι πάρα πολύ καυλωμένος, το οποίο είναι σπάνια. Αυτό που κάνω είναι μπαίνω στα Eneba, κοιτάω πόσο έχει το παιχνίδι στο release και το παίρνω. Συνήθως έχουν 15 με 20 ευρώ φθηνότερα. Συνήθως. Έχεις βρει κάποιο τρόπο στο PlayStation να παίρνεις από Αργεντινή, Τουρκία, δεν ξέρω, Βραζιλία και να τα ενεργοποιήσεις? Γίνεται? Από ό,τι ξέρω δεν γίνεται. Αλλά λέω πως υπάρχει ένας τρόπος και δεν τον έχω βρει εγώ. Κάτι άκουγα για bitcoin, μου έχουν πει κάποιοι. Με το Xbox έχουμε βρει έναν τρόπο και το οποίο δεν τον έχει κλείσει Microsoft. Απλά αλλάζεις με VPN το location στο PC σου ή στο κινητό σου. Ένα κουμπάκι βασικά, δεν είναι τίποτα. Πατάς Αργεντινή και μετά ενεργοποιείς το κλειδί αυτό. Όχι ρε παιδιά, δεν συμφέρει να πας κονσόβο, πεταμένα λεφτά. Στα μαγαζιά και αυτά κλέβουν τον κόσμο, παιδιά, τα παιχνίδια τους είναι πανάκριβα. Υπάρχει περίπτωση. Μια μέρα τα είχα απολογίσει από τα games που έχω αγοράσει φέτος, πέσει να έχω γλιτώσει και 2.000-2.500 μες στο 23. Πολλά τα λεφτά. Από τα games που έχω αγοράσει συνολικά, γιατί έχω αγοράσει πολλά παιχνίδια, έχω αγοράσει πολλά παιχνίδια. Να έχω γλιτώσει γύρω στα 2.000. Γι' αυτό το λέω σε όλους, παιδιά, όσο μπορείτε κλειδομάγαζα. Red, there is something wicked placed upon this. I can sense it. You can just sense it? It's hidden even for me, but I can hear its dark will, like a curse or a spell. A curse or a spell, eh? Maybe Sika could help us with this. Στην Εστονία, στην Εστονία το 2020, καλά, το Destiny 2 έχει γίνει free to play εδώ και χρόνια, έτσι, κάποια χρόνια. Στην Εστονία, στο super market πουλάγανε το Destiny 2, το original. Και πάω σε μια πάλα και λέω,
πρέπει να το βγάλετε, λέω. Είναι δωρεάν πια αυτό το game. Το πουλάγανε 60 ευρώ, ξέρω. Αυτό δεν σπάει, ρε. Θέλουμε άλλα powers για να τα κάνουμε αυτά. Δεν είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Πώς να, εντάξει, παίρνεις εσύ, τι παίρνεις ό,τι θες. Αξίζει τον κόπο. Και κάτι, υπάρχουν rumors ότι θα βγάλει η PlayStation 5 Pro τα Χριστούγεννα, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο διάβασα, άκουσα. Θα βγει. Okay. Δεν έχει μιλήσει καθόλου για Xbox. Άμα θα βγάλει κάτι σε Pro. Βέβαια έχει γίνει κάποιο leak για μια κονσόλα με 2 TB, αλλά είναι το ίδιο hardware. $8K δεν πιάνει. Γιατί ρε παιδιά, και να πιάνει 8K τα χρειάζεστε. Έλες ρε παιδιά. Δεν χρειαζόμαστε 8K στις κονσόλες, παιδιά. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Δεν είναι τα 8K αυτό που χρειαζόμαστε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι κονσόλες μας να έχουν σταθερά frame rates, πολύ καλό performance, optimization. Αυτά χρειαζόμαστε. Να κάνουν catch up με τα PC. Αυτό θέλετε από τις κονσόλες. Δεν το κάνω το 8K άμα η κονσόλα παίζει στα 30 FPS. Έλεος δηλαδή. Δεν είναι το πρόβλημα το 8K. They're warnings or cries for help. Πάντοτε έτσι γινόταν ρε φίλε. Εντάξει, πάντοτε θα υπάρχει αυτός. Εδώ ένας φίλος μου πριν 6 μέρες πήγε και αγόρασε το Xbox και μετά την επόμενη μέρα το πλαίσιο έκανε προσφορά μείον 150 ευρώ. Να το ξέρω. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα τώρα. Θα πάω να πάρεις PlayStation σήμερα και αύριο θα κάνει ανακοίνωση. Πού να το ξέρεις. Καταλάβεις. Αυτά είναι τώρα μες στην αγορά. Tiger Woods, καλώς το να. Άμα βγει σε 3 χρόνια PS6, κάμισε τα. Τέλος πάντων, εγώ τι θα έλεγα. Θα έλεγα καλύτερα κάποιος να πάρει την κονσόλα του και να μην πάρει καμία άλλη μέχρι να βγει η επόμενη. Εγώ αυτό θα πρότεινα στον κόσμο. Εκτός και αν είσαι πορωμένος και ακολουθάς το trend και σ' αρέσει άλλο αυτό και έχεις και τα λεφτά έτσι. Ό,τι μπορείς, ό,τι θες. Και εδώ που τα λέμε δεν είναι και πολλά τα λεφτά. Δηλαδή μια κονσόλα τώρα. Εντάξει. Μια κονσόλα έχει ένα 500, 550. Βασικά μπαίνεις στο σκρούς και τα βρίσκεις φθηνά. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει. Σε σχέση με τα πλησιά και αυτά. Watch out. Spectre possession. Can I join in too? Κοίτα, φτιάξε ένα PC για 5. Δεν ξέρω, εγώ παιδιά δεν προτείνω να φτιάχνει PC ο κόσμος. Έτσι. Το σέβομαι το PC, θα σας το έχω ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει πάλι πολλές φορές. Είμαι μεγάλος πισάκιας, το PC μου εδώ το έχω δώσει 2.000 να πάρω, να κάνω, να δείξω. Για μένα, άμα θέλει την άποψή μου το 2024, με πεταμένα λεφτά. Έτσι. Ορίστε. Ένα. Άψογο. Άριστο. Έτσι. Άριστο. Μεταχειρισμένη κονσόλα να πάρεις με 3 εκατοστάρικα, θα το παίξει. Καταλάβες. Αυτό δηλαδή, εγώ δεν προτείνω τον κόσμο σε κανέναν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι. Το αγαπάω το PC μου, το λατρεύω, θέλω να παίζω παιχνίδια, είμαι πορωμένος με το PC, πισάκιας μια ζωή. Αλλά παιδιά, αυτό είναι ασύμφορο. Τώρα θέλουμε 2.000 για να παίξουμε. Εντάξει. Με αυτά τα λεφτά αγοράζεις άπειρα παιχνίδια. Yes. Something's here. Για να κρέμεις από τα αρχίδια της κάθε Nvidia και από τις κάθε AMD που τα αποφασίσουν τι θα κάνουν. Κατάλαβες.
Δεν σκάσει λεφτά, θα σου πω γιατί δεν σκάσει. Γιατί τώρα δεν ξέρω για το PlayStation, γιατί το PlayStation έχει το δικό του κόσμο. Αλλά άμα πας σε Xbox για παράδειγμα που είναι η Microsoft, έτσι, δεν τα σκάσει όλα στα παιχνίδια. Άμα μπει στο Eneba και δεις τι κλειδί υπάρχει για να πάρεις για το Xbox, συν το Game Pass, έχεις γλιτώσει λεφτά. Ίσα-ίσα από πολλά παιχνίδια είναι πιο φτηνά από το PC με τα κλειδιά. Καταλάβες. Δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος θα δώσει, τι να σου πω, δηλαδή θα δώσει ένα... Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, σπάνια αγοράζεις. Ναι, εντάξει, δεκτό. Παιδιά, δεν είναι το θέμα τι μας αρέσει εμάς. Προσπαθούμε να μιλήσουμε, προσπαθώ να σας μιλήσω όσο γίνεται λίγο με την άποψή μου περί αγοράς, της αγοράς γενικά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή του community, του industry, όχι τι είναι για μένα. Αυτό που συμβαίνει αυτή με τα PC δεν συμφέρει, είναι πεταμένα λεφτά. Καταλάβες. Είναι πεταμένα λεφτά, ό,τι και να λέμε, το χρήμα. Δεν είναι τα χρήματα, δεν συμφέρουν τα χρήματα για να παίζουμε games. Να πάω να σας το λέω και εγώ που είμαι καυλωμένος πισάς. Έχω 2.500-3.000 παιχνίδια στο PC, παιδιά, αγορασμένα. Έχω μόνο στο Steam κοντά 900 παιχνίδια. Έτσι, μόνο στο Steam έχω 900 παιχνίδια. Δεν θα το συζητήσω για τα κουτιά που έχω αγοράσει στη ζωή μου. Δεν θα το συζητήσω για τα EA, για τα Ubisoft, για τα Epic και τα GOG. Έχω 2.000 παιχνίδια κοντά. Δεν κράσω το PC, είμαι πορωμένος πισάς. Έτσι, από τις εποχές του Quake, από τις εποχές του Half-Life, από τις εποχές όλων αυτών. Το PC, τώρα πια, το 2024, είναι για το μπούτσο. Δεν αξίζει μία. Κάρτα 4K δεν υπάρχει, ναι, συμφωνώ και εγώ. Επίσης κάρτα γραφικών δεν υπάρχει. Όπως και δεν υπάρχει κονσόλα 4K. Έτσι. Ούτε κονσόλα 4K υπάρχει. Πας και δίνεις 5 εκατοσταρικάκια, αγοράζεις μια κονσόλα και παίζεις τα παιχνίδια σου σαν άνθρωπος, εκτός και αν η φάση σου είναι αυτή που είναι, εντάξει, δεκτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που γουστάρουν και τα σκάνε και. Παιδιά, δεν είναι μόνο τα παιχνίδια. Ακούστε να δείτε, δεν υπάρχει το value for money, είναι σε άλλο επίπεδο. Όταν εσύ μου λες ότι μπαίνεις στο Insomnia, ξέρετε, το site, και βρίσκεις Xbox Series X, αφήστε το PlayStation, που και αυτό φθηνό είναι. Series X με 3,5 εκατοστάρικα, 300, είδα σήμερα αγγελία 320 ευρώ με 2 controllers. Παιδιά, δεν πρόκειται να χτίσει PC να παίζει αυτό το παιχνίδι που το παίζουμε τώρα με 320 ευρώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να παίζει τα παιχνίδια για τα επόμενα 5 χρόνια. Εδώ, εκεί έχουμε λήξει την κουβέντα, όσο πισάς και να είμαι εγώ τώρα. Δεν έχω argument εδώ. Τι argument να σας πω, σαν Γιώργος. Σκάστε 2.000 να φτιάξετε PC. Πετύχει. Κάποτε δεν ήταν φετίχ, τώρα όμως είναι. Γιατί υπάρχει optimization, υπάρχει VRR, υπάρχει upscale, υπάρχει. Καταλαβες. Δεν αξίζει τον κόπο. Είναι πεταμένα λεφτά, παιδιά. Σας το λέω σαν πισάς πορωμένος, καμένος. Έτσι. Άλλο το 2017. Το 2017 οι τιμές ήταν πολύ καλύτερες. Δεν ήταν όπως είναι τώρα. Έτσι. Που και πάλι με την 2070 μου φαίνεται ακριβό. Άλλη εποχή του 2017. Τώρα μιλάμε για το 2024. Αλλάξαν εποχές. Εγώ δεν... ναι, με Game Pass το value proposition της Microsoft στο Xbox και το PlayStation, γιατί έχει και αυτό το δικό του Game Pass, όσο και όλοι να λέγονται, έχει το PlayStation το δικό του Game Pass. Αυτό που πληρώνει η συνδρομή.
Αυτή τη στιγμή το value proposition του 2023-2024 είναι διαφορετικό από το value proposition του 2017. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Δεν είναι η ίδια εποχή. Άλλο το 17, άλλο τώρα. Το λάπτοπ που λέει εδώ Γιάννης ο Μπουλαλάς που έχει 3 χιλιάρικα. Έχει 3 χιλιάρικα. Με 40-90, αν δώσεις 3 χιλιάρικα με 40-90 να φτιάξεις ένα λάπτοπ που δεν έχει μόνο 3 χιλιάρικα, έχει γύρω στα 4-4,5. Παίζει χειρότερα ή το ίδιο με τη 40-70 τη δικιά μου δηλαδή. Εντάξει. Είναι πολλά τα λεφτά. Τα εξαρτήματα, όταν θέλω να πιστεύω μόνο την κάρτα, ούτε εγώ βλέπω όλα τα components και σκάω λεφτά εκεί που πιστεύω. Έτσι, το PC που έχω το έχω φτιάξει πρόσφατα. Δώστε μου ένα λεπτό, ρε παιδιά, επιστρέφω σε ένα λεπτάκι. Άλλο το ευρώ, τότε άλλο τώρα, βέβαια. Ποτέ δεν φτιάχνω PC που την επόμενη μέρα θα βαράει θερμοκρασίες και καταλαβαίνεις τι λέω. Καλά, το συζητάμε και εγώ έτσι σκέφτομαι. Πάω και φτιάχνω, βάζω καλά πράγματα, όσο να είναι. Παιδιά, ακούστε να δείτε. Ό,τι και να λέμε. Όταν βγαίνει η Sony και η Microsoft και σου λέει μεταχειρισμένη κονσόλα με την εγγύησή της, με την απόδειξή της, μπορείς να πας στο Insomnia να βρεις ένα παιδί που έχει πολύ καλά reviews. Είναι πάρα πολύ. Έχω πάρει πολλές φορές. Ούτε μια φορά δεν την έχω πατήσει. Ούτε μια φορά. Και σου λέει εγώ πουλάω το PlayStation ή το Xbox 350 ευρώ μεταχειρισμένο ή 300 ευρώ. Και μπορείς να βάλεις αυτό το παιχνίδι που βλέπουμε τώρα, το οποίο είναι χάρμα, και να το παίζεις σε 60 FPS και να παίζει και μια χαρά. Αυτό το value proposition δεν έχει τρόπο ένα PC να το αντικρούσει. Αυτό θέλω να σας δώσω να καταλάβω. Το 2024 δεν γίνεται αυτό. Σας το λέω σαν κραγμένος πισάς. Έτσι. Δεν είμαι πιτσιρικάς, είμαι 35 χρονών, 36. Είμαι κραγμένος πισάς, παιδιά. Αυτό το value proposition το PC πια δεν μπορεί να το προσφέρει. Λόγω, πείτε το, είναι θέμα κόστους. Πείτε το, είναι θέμα αγοράς, δεν ξέρω τι είναι. This isn't over yet. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις. Άλλος λέει πήρα PlayStation και το έχω και κάθεται, άλλος λέει πήρα Xbox το έχω και κάθεται, άλλος λέει πήρα PC το έχω και κάθεται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή δεν βγάζει άκρη με αυτά τώρα. Αυτά είναι... Εγώ προσπαθώ να το δω καθαρά εμπορικά. Έτσι μπορώ να το δω. Έτσι. Εάν μου λέει η Dell και η Lenovo ότι θέλουν 4-5 χιλιάρικα για ένα PC με 40-90 για να παίζω παιχνίδια, 5 χιλιάρικα με μια 40-90, εγώ δεν ξέρω τι να πω τώρα. Εμένα αυτά τα λεφτά, παιδιά, μου ακούγονται πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Δεν κοιτάω να δω, δεν κοιτάω να σας πω την άποψή μου, το τι μου αρέσει εμένα και τι θεωρώ εγώ για μένα και τι πιστεύω εγώ. Κοιτάω να το δω τα πράγματα αντικειμενικά με την αγορά. Καταλάβατε. Η αγορά είναι συγκεκριμένη και η αγορά, ό,τι και να νιώθουμε, λέει το εξής. Είναι απλά τα πράγματα. Wait, we wish only to talk. Take your whispers and be gone!
Όπα. Αυτός πρέπει να πεθάνει, παιδιά. Πρέπει να πεθάνει γρήγορα γιατί θα έχουμε θέμα με αυτό να είναι. Hogging all the fun. Possession incoming. Move, Red. Εντάξει, επηρέας μπορεί να την επηρεάσει το crypto mining, δεν διαφωνώ. Έτσι. Όλα επηρεάσανε, αλλά το θέμα είναι τα συζητάγαμε και για τα τρόφιμα, τα συζητάγαμε και για όλα τα προϊόντα. Παιδιά, ό,τι ανεβαίνει σε τιμή δεν κατεβαίνει. Είναι η αλήθεια. Εντάξει. Και έχω παρατηρήσει τώρα τελευταία και μπορώ να κάνω και λάθος, εσείς που να ξέρετε, έχω παρατηρήσει. Τα λέμε, μπάμπι μου, καλή ξεκούραση. Ευχαριστούμε πολύ που πέρασες, τα λέμε later. Έχω παρατηρήσει, παιδιά, ότι έχει πέσει πολύ και η ποιότητα των προϊόντων σε κάποια προϊόντα. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν μου έχει ξανατύχει. Αλλά 2 φορές μέσα σε ένα τρίμηνο έχω αγοράσει φέτα από το σούπερ μάρκετ από διαφορετικές μάρκες που είναι μουχλιασμένοι μέσα. Για παράδειγμα. Δηλαδή, πρώτη φορά το βλέπω αυτό σε μαγαζί στην Ελλάδα. Δεν το ξαναδεί. Να πας να αγοράσεις φέτα από το σούπερ μάρκετ και να είναι μουχλιασμένη. I felt it too. Σκέψου τι γίνεται με την παραγωγή των προϊόντων. Δηλαδή, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Σου λέει 16 ευρώ το κιλό έχει πάει η φέτα. Έχει πάει 16 ευρώ το κιλό η φέτα. Βγάλε άκρη, παιδιά, με 16 ευρώ το κιλό. Thomas, my God, no! What have you done? Stay, please, stay! He took his own life. His were no ordinary nightmares. Μούχλα, φίλε, μούχλα. Και άλλη μια φορά με ένα πακέτο με όχι, με βατόμουρα. Μας το φέρανε με το delivery. Lord McCraith, sir. I'm trying to help your wife, Prudence. Whisper not to me, you devil. Nothing good ever comes of talking to the dead. My talk to you. I quite like it. Γι' αυτό σας λέω, η άποψή μου είναι βέβαια, όποιος γουστάρει, όποιος δεν γουστάρει, κατανοητό. Επειδή και οι εποχές είναι δύσκολες και η φάση είναι περίεργη, και εγώ τα έχω σκάσει και έχω φτιάξει PC καλό, όχι σαν του Μπάμπη. Ο Μπάμπης έχει μια 4080, έχω μια 4070, λέμε τώρα. Δηλαδή, είναι ένα καλό PC το δικό μου. Θέλω να πω ότι, παιδιά, τα λεφτά είναι πεταμένα, τελείως. Απλά. Τα 2.000 και τα 2.500 που έχω σκάσει εγώ για να φτιάξω το PC όταν το φτιάξω. Και όσες φορές, για τώρα πια, συμφέρει, έχεις την κονσολίτσα σου, έχεις δώσει 5 εκατοσταρικάκια, την έχεις για 5-6 χρόνια 7, βάζεις ότι παιχνίδι θες, το παίζεις, τελείωσε. Απλά. Και αν έχεις Xbox ακόμα καλύτερα, παίρνεις το κλειδομάγαζο, παίρνεις τα κλειδάκια σου πιο φτηνά, είσαι κομπλέ. Έχεις το Game Pass. Όλα καλά. Πολλά τα λεφτά. Πολλά. Πολλά τα λεφτά, γιατί πριν μερικά χρόνια, όταν το PC σου, με το PC σου έπαιρνες 500 ευρώ την καλύτερη κάρτα. Σε μερικά χρόνια. 6 εκατοστάρικα είχε η καλύτερη κάρτα που μπορούσες να πάρεις. Τώρα θες 2.500 μόνο για κάρτα για να έχεις την καλύτερη κάρτα. 6. Αστεία πράγματα. You're killing her, Thomas. No, you're wrong. Με 500 έπαιρνες την καλύτερη κάρτα που υπήρχε, φίλε. Με 500 και δεν είναι θέμα πληθωρισμού και μαλακίες. She needs me. She needs me. She needs me. Δεν είναι μόνο θέμα ζώρικου παιχνιδιού, γιατί και αυτό το παιχνίδι ζώρικο είναι βαρύ, μην το βλέπετε έτσι. Η κονσόλα μου βράζει από πάνω. Το ριβό δεν κάνει, αλλά βράζει.
Όμως οι developers έχουν κάνει καλή δουλειά και έχουν προσπαθήσει να το φτιάξουν καλά το game. Έχει optimization το παιχνίδι, καταλάβατε. Δεν είναι παρατημένο στο τέλος του Θεού. Αυτές οι εποχές αλλάξανε. Αλλάξανε αυτές οι εποχές. Και άμα δεν κάνουμε κάτι και εμείς καταναλωτές, δεν θα αλλάξουν ποτέ προς το καλύτερο, μόνο προς το χειρότερο. Did you take a sleeping draught? A remedy, perhaps? Did Prudence give you something? Give? She gave me everything. I kept it, and I gave it back. Why the coded messages? What were you trying to say? The devil's whispers will come back. Forever she must flee. She must flee. Why would the whispers come for her too, Thomas? What aren't you telling us? Why are you here? Why aren't you running? Why isn't Prudence gone already? She'll listen if she hears it straight from you. Spoken plainly, mind you. No, no, not I. Not like this. Stay here. Maybe we can help. What are you doing here? Εγώ ήμουν πάντοτε με το μέρος Nvidia και ακόμα είμαι, διότι όχι γιατί είναι καλά παιδιά, μαλάκες είναι, απλά συμφέρει για τους streamers και όλα αυτά. Το θέμα είναι... Just now you were talking to someone. Το θέμα είναι ότι δεν συμφέρει γενικά το σπορ πια. Καταλάβατε αυτό το θέμα. Γιατί ποιος μου λέει εμένα, για παράδειγμα, ότι κάνανε με την 3090 πριν μερικά χρόνια, με τη σειρά 30, που αγόρασε ο άλλος, άσκασε και πήρε 3090 καταγραφικών και μετά την έβαλε στον κόλλο του. Γιατί βγήκε ο άλλος και είπε για περίπου ένα χρόνο, 1,5, δεν έχετε DLSS 3,5, DLSS 3, πάμε. Τα σκάσατε, να μου, τα σκάσατε. Frame Generation, λυπάμαι, δεν έχετε, γιατί μόνο για τη σειρά 40. Και άντε τώρα εσύ που έχεις γλυκαθεί με τη 3090 και θες υψηλά frames, να πας και να συμβιβαστείς με τη 4060 και τη 4070. Εντάξει. Δεν υπάρχει και εμπιστοσύνη, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Θα σκάς και δεν ξέρεις μετά άμα θα είναι όπως πρέπει. Καταλαβαίνεις. Θα σκάς τα λεφτά και δεν γνωρίζεις τι θα γίνει μετά. Πρέπει να είσαι συνέχεια στο ακούμπα, ακούμπα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό σας λέω καλά είστε με το PlayStation σας. Έτσι. Μια χαρά είσαστε. Παίξτε τα γεϊμάκια σας. Συν όλη την ψαξιματική πρέπει να κάνεις με ένα PC, έτσι, γιατί τα πράγματα δεν είναι απλά. Βάλε, βγάλε, κούμπωσε, ξεκούμπωσε, δουλεύει, δεν δουλεύει, κολλάει, δεν κολλάει. Μαμού, και αυτά πρέπει να είσαι στην ψαξιματική, δηλαδή να ασχολείσαι με αυτά. Έβαλα το mode, χάλασε το ένα, χάλασε το άλλο, το mode δεν δουλεύει, ξέρετε, δηλαδή. Θέλει να γουστάρεις να ασχοληθείς. Να γουστάρεις να ψηθείς, να παίξεις μπάλιτσα με αυτά.
play with me, Banisher. Now tell me the truth. I can tell you the truth, but can you accept it? You rarely sleep. You wake exhausted, you feel drained, but blame it on the grief of your loss and the fear of your exposure. What do you know of me and my life? I know you're a spy. And I know your husband loved you very much. He found your cipher. His ghost writes upon your walls. There is no ghost here. What are you up to? Though Thomas may wish to protect you, his presence puts you in danger. He thought I was a threat to you. He tried to chase me away. He loves you very much, which is why he won't leave you alone. Is he here? Is Thomas here? He is. He wants you away from New Eden, away from danger. Θέλει το PC να ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Θέλει να ασχολείσαι γενικά. Και να χαλάσει κάτι και ηρεμιστήρες και υπερθερμάνσεις και μαλακίες και καθαρισμούς. Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει γενικά να ασχολήσει. At the siege of Vienna, we hanged wreckers. Mess with our grub, we'd gut you first. Aye, I found your secret code. You left those messages. What do you want? People here trust you. Not one of them knows you're a snake in the grass. If you think I'll stand you judging me, sir, then you surely don't know who or what I am. You can't maintain the pretense forever. Eventually the mask will crumble. It will be torn away. Who the English keep as enemies is only your business, Scotsman, if you make it so. Everyone's lives are our business. I'm sorry, I must ask you about your husband. Thomas had bad dreams, did he not? You overstep your mark. I understand he suffered from terrible nightmares. Did you seek help? A physician, perhaps? Of course we did. Nobody helped. Nobody could help. Perhaps you wished for a banisher. Perhaps. But if wishes were horses, beggars would ride. He died a horrible death by all accounts. Forgive me, but that pain, that fear, it must linger. Of course it lingers. I loved him and he died. He's gone and I remain. Clarity can be painful. We resist it. Lay it out plain for her. Prudence, Thomas, it's time. Θα τους φάω όλους για να σώσω την κόμενα, γιατί είμαι καληνυχτάκιας. Thomas wishes you to live true. Far from New Eden, far from the English. After he died, he stuck around, trying to get you to change your ways. But you did not listen. I did what I had to do. They may call it treason. I call it loyalty. Then I hope you understand what I must now do. Τα γραφικά του, παιδιά, είναι από άλλο πλανήτη, έτσι. Πολύ καλά γραφικά το game. Πολύ καλά γραφικά έχει το game. Έχουν κάνει καλή δουλειά οι άνθρωποι. Πάω σκοτώνω όλο τον κόσμο, το κάνω. Έχουν κάνει καλή δουλειά. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά. I'd like to think I'd have done no different. As long as I draw breath, I'll do all I can to protect you. I know.
Είχες ψυχή και τι είναι σκάικε, ρε. Πώς έγινε αυτό? Κάει και το πέτασε στο σκουπίδι. Το έχεις παραδειγμένο, το όπλυνες ποτέ, το καθάρισες? So? I've done my rounds, as you asked. And? You were right to name the widow Hake. She was haunted by her husband's ghost. I fixed it. Voila. I suppose I shall believe you. Anything else to report? Other hauntings are likely. I've no particulars as yet. All right. So, I'll thank you kindly, Mr. McWraith. You've done your part and earned your place. Λεφτά. My sister should soon return. She'll surely want to meet you. Until then, you may stay. Μάλιστα. I'll take my leave. I do. Παιδιά, συγγνώμη. Λεφτά δεν έχει. Σιγάρα, κοπηλιά. I oughtn't have startled. Oh well. Ain't you a sight? Who are you, then? Πώς έγινε, θες να μας πεις πώς έγινε η ζημιά? Έτσι έχω περιέργεια πώς έγινε η ζημιά. Τι παίχτηκε ακριβώς? Oh, the Scotsman. I like your accent. And I like your manner, too. Nellie Heaton. A friendly Londoner. I like her already. To the point, madam. Kate Newsmith worries for you, and for your husband too. Are you around? Fortune left some hours ago and hasn't come back. I confess I'm beginning to worry. What if the beast got him? Did he not say where he was going? Thickskin has him making nails for the stockade. She presses him, and he feels the weight of it. Could he have gone out in search of material? Doubtful. He's exhausted. He doesn't sleep. He works day and night. It wasn't always so. Coming to New Eden saved us. It saved the marriage. I should go look for your husband. He's no woodsman, so he can't have gone far. Please, do find him. I didn't come this far only to lose him now. Can I have a look around your house? Yes, if it helps. So, what's the chatter? Bad news travels faster than good. What would you like to know? How's life about the place? We're doing our best to make things work. The beast is worrisome, 'tis true. But Thickskin knows what's what. I'm sure we'll be fine. Αυτή, ναι, οκ. Thickskin Newsmith. Η Thickskin δεν είναι και πολύ... That's for sure. Δεν είναι τόσο σκληρή όσο νομίζουν. Fair-minded, strong in body as in character. She cares for us. I know it in my heart, even if she doesn't. Δεν είναι τόσο σκληρή όσο... Why else would she shield us from the beast? What can you tell me of Kate Newsmith? I like her. She's different from her sister. Sensible, watchful. When she speaks, I listen. All right, Ω, μαλάκα, τι λες τώρα. Αυτή που λέει ένα πολύ καλό armor, το οποίο δεν έχω λεφτά να το πάρω. Thank you for your welcome.
Τι ψυχαγραφικό, πήρε φωτιά. Τι λες ρε φίλε. Πραγματική φωτιά, κανονική φωτιά, ολόκληρη φωτιά. Μου κάνεις πλάκα τώρα. I have a feeling about the bed. Shreds of a memory linger here. Λεφτά πως μαζεύεις, έχει λεφτά από εδώ και από εκεί πεταμένα και πετάνε και τα πτώματα λεφτά. Αλήθεια τώρα, αυτό πεζότανε. That's no ghost threatening Nanny. That's her husband. It seemed like he was fighting the urge to hurt her. Ναι. Traces of a ghost's memory resonate here. That drill bit as dull as a hammer. Mine, all mine. Mine, all mine. Mine, all mine. That ghost sounds nasty. That ghost sounds obsessed. Το να πιάσει φωτιά ένα PC, φίλε, δεν είναι εύκολη υπόθεση, εντάξει. Κάτι παίχτει εδώ. Could he have taken them with him? These nails look brittle. Metalworking isn't easy, but this stuff is surprisingly shite. Haskell chose the blacksmith for his mastery, but the work is poor. So, the blacksmith has gone missing with his tools. And a saltwater ghost haunts the forge. Let's go find it. Footprints. Tackety boots with hobnailed soles. They're stained. I think I can uncover the traces. Let's see if the trail leads to our blacksmith. A moment. Κάνει reveal. Thank you, Master Duarte. You're welcome, Mr. McGrath. Come on, let's go find our blacksmith. Εδώ πάει. Να κι άλλα λεφτά. Θα βρίσκεις στο δρόμο. Έχει ένα bug εδώ. Βασικά δεν είναι bug, δεν το έχουν φτιάξει τη μηχανή του παιχνιδιού. Εδώ παίζει το περιβάλλον, παίζει το δάσος. Υπάρχει ένα radius μες στην engine, κάτι που σου λέει μέχρι που θα, μες στη μηχανή, μέχρι που θα παίζουν αυτά τα audio. Τώρα εδώ μάλλον δεν το έχουν περάσει για λόγο, τους έχει ξεφύγει. Από το δέντρο, από εδώ. Το παίζει, το περιβάλλον παίζει εδώ. Όταν προχωρήσει λίγο δεν παίζει. Ακούς μόνο τα βήματα και τα τυπίσματα που είναι μουγκό.
Α, τώρα ξεμπλόκαρε. Ξεμπλόκαρε τώρα. Κάποιο bug έχει. Κάποιο bug είναι. What think you of the blacksmith and his wife? A ghost haunts Fortune Heaton and his smithy too. Aye, but whose? Ναι, ρε. Εντάξει, τι τσάκαλε, εντάξει. Οκ. Okay. Έχει αρένα εδώ, μάλλον θα έχει combat. Συνήθως όταν βλέπετε μεγάλο χώρο ανοιχτό σαν αρένα είναι πέφτει ξύλο εκεί. Βγαίνουν enemies και τέτοια. Για μπορείς να κινείσαι εύκολα γι' αυτό. Α, σας το είπα, δεν σας το είπα. Careful, they mean business now. You bastard! Σωστός ο Σόζον. Standing by. Θέλω να μην χάσω τα materials και αυτά από εκεί εδώ, οπότε το πάω λίγο προσεκτικά. Αυτό αλλά σπάνε με τη βοήθεια μας, με τη βοήθεια της γκόμενης, αλλά δεν έχουμε ακόμα το skill. Saint Joseph, praise me, Jesus, Mary, and Joseph, assist me in my last agony. Oh, God. Is someone there? Please, I'm begging you, help me. Look to me. Holy Mary, pray for me, Saint Joseph, praise me, Jesus, Mary, and Joseph, assist me in my last agony. Help me, please! Not gonna stay down. Come out. You're safe. Are they gone? Ποιος είναι αυτός, σαν τον Βέντορα μοιάζει, αλλά δεν είναι ο Βέντορας. Ο άντρας της είναι, ο άντρας της είναι. Γι' αυτό έχει κολλήσει το δάσος. Whoever you may be, for whatever you have done, I thank you. I thought I was done for. Fortune Heaton, sir, and so very pleased that you came along. Red McCraith, the Banisher. Weren't there two of you? There were, yes. As it happens, I've been looking for you. You have? What for? So, you're the blacksmith. What's that like then? It's alright, I suppose. You busy? Yes, of course I am. Lots of building work to be done. That means nails, whole lot of nails, like an ocean of stupid bloody nails.
I love when a man takes pride in his work. How are things with Nellie? Good. Yeah, good. It's, nice. Υποφέρει αυτός ο άνθρωπος, διότι από κάτι... Home. Nellie is, a fine woman. Clever, brave. Μπορεί να υποφέρει και από destructive OCD, ουσιαστικά self-harm OCD. Είναι μια αρρώστια ψυχική νόσος, η οποία σε κάνει να νομίζεις ότι θες να κάνεις κακό σε ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που έκανε στο κρεβάτι. Μπορεί να είναι και reference στο παιχνίδι σε αυτή την ψυχική νόσο. Μπορεί. Romance, it's not. I helped her with a thing. She helped me with a thing. We stayed together, helping each other with things. Doing right by one another can bring a couple together. Doesn't always need romance. I heard you praying. I thought I recognized the text. You did? Sure? Nellie painted him a pious Puritan. Aye. Thought they sounded Catholic. Oh, well, just coincidence? Look, here's the truth. I'm a convert. I did it for Nellie. Was Catholic. It was a convenience more than a calling. Keep it to yourself, please. I need to fit in around here. I'm not here for you. You have other worries. Don't I know it? What are you doing out here anyway? Do you not fear the prowling beast? Oh, I needed a walk. Bit of fresh air, bit of light. Μπορεί να είναι reference στην ψυχική νόσο, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν self-harm OCD έχουν σκέψει ότι κάνουν κακό σε άλλους, άλλοι άνθρωποι παθαίνουν κακό από ατυχήματα, όπως επίσης και μπορεί να υποφέρουν σε φάση ότι να προσπαθούν να σταματήσουν τον εαυτό από το να κάνει κάτι κακό σαν αυτό που πήγε να κάνει αυτός με το σφυρί. Δηλαδή υπάρχει αυτή η νόσος. Έτσι. Είναι compulsive disorder. Είναι βαθμίδα στο compulsive disorder spectrum. Μπορεί να είναι reference στο παιχνίδι και σε αυτή την ψυχική νόσο. Φυσικά εδώ τώρα αυτό το πάνε για φαντάσματα, έτσι. Δεν το πάνε για OCD και τέτοια, αλλά δεν το πάνε για oppressive compulsive disorder, αλλά το πάνε ότι τα φαντάσματα, ναι, είναι στοιχειωμένα και του λένε να τις σκοτώσει. Ναι. Το πάνε άλλο αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι reference. Maybe, no, I would never hurt her. Yes, they told me to hurt her. Maybe I'd have hurt her. Can you help us? Yes. But I can't guarantee you'll like the result. Βασικά είναι άδικο το ότι εγώ σκοτώνω όποιον βρίσκω, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κακό, δηλαδή θα με πάει να τον καθαρίσω. I'll take a look at the tools. Once they're safe, I'll follow. Yes, sir. Absolutely, sir. Thank you, Banisher. I'll... Έτσι, το έχουν κάνει με έναν τρόπο που πρέπει να αποφασίσεις και. Voices from the past. Wait to be heard. Mine! Mine! Mine, oh mine! The ghost lays claim to the forge and everything in it. The flatter from the echo is missing from the toolbox. If it's not around here somewhere, he lied to us. Α, έκανε πουστιά. Spectral stains heading deeper into the woods. Odds are there's a blacksmith's flatter at the end of the trail.
Είδες γιατί πρέπει να τα ψάχνεις. Η μικρό ποσάκι εδώ. See that corpse? I could use a ritual. Present yourself! Πω, την άρπαξες. I have another in sight. Spectre, going for a meat suit. Όπου δεν του κάνει τίποτα αυτή. Γιατί τον μπαφάρει αυτός ο μαλάκας εδώ. Δεν ξέρουμε τι πουσία έχει κάνει ακόμα, θα το δούμε. To me. I have another in sight. Look to me. Ελένη Γιούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, Ελένη. Αυτοί πέσαν τώρα, Έχει materials εδώ, ρε. Έχει materials εδώ. Να ρωτήσεις κάτι άσχετο, ναι, να ρωτήσεις, γιατί όχι. Fortune the blacksmith came deep into the dangerous woods. Γεια σου, Ρέντινα, τι λέγεται. He's no blacksmith, he's lying. We sent him home, I hope he's no danger to Nellie. Έχεις κρίση πανικού και άγχος, αν είναι κακό αυτό. Κοίτα, τώρα... Δεν είμαι εγώ... Τι ηλικία έχεις, αν επιτρέπετε. Αυτά. Μάλιστα. Τώρα εγώ δεν είμαι ειδικός για να σου δώσω συμβουλές και να σου εξηγήσω πράγματα για αυτά, κατάλαβες. Δεν είμαι σχετικός. Οπωσδήποτε το να έχεις κρίση πανικού και να έχεις άγχος στη ζωή για αυτά τα πράγματα, υπάρχει το υγιές άγχος και υπάρχει και πολύ αμφιγήνιο άγχος, κατάλαβες. Τώρα από και πέρα κρίση πανικού όταν γίνονται κρίση πανικού τι συμβαίνει.
Συνήθως αυτά συμβαίνουν γιατί κάτι μας ενοχλεί στη ζωή μας, γι' αυτό γίνονται αυτά. What is lurking here? Time to work, Banisher. Ρε, είναι όλα καλά, ρε φιλαράκι. Όπα. Εδώ είναι το intro. Ωραίος. Picking up something spectral nearby. Something's here. Hidden. Λέω κι εγώ. Το είναι shrouded, δεν είναι κακό game, αλλά οκ. Okay. Απλά δεν μπορώ, κουραστεί ρε φίλε με τα... με όλα αυτά τα crafting RPG που βγαίνουν συνέχεια. Δηλαδή, εντάξει, έλεος ρε μαλάκα, πόσο πια. Πολύ πράγμα ρε φίλε. Εντάξει, τάνει ξέρω. Συνέχεια, κάθε εβδομάδα σχεδόν έχουμε καινούργιο crafting RPG. Έλεος πια. Δεν προλαβαίνεις να τα παίξεις, δεν προλαβαίνει κανείς να τα παίξει αυτά. Και όταν βγει άλλη μαλακία, πώς λέγεται, με τα Pokemon εκεί το Palworld. Άλλη μαλακία. Προς τα πού πήγε? Look for tracks λέει ρε παιδιά. Πρέπει να το σκανάρω, Reveal. Αυτό μου ξέφυγε πριν. Αυτή η κοπελίτσα τώρα πώς έκατσε να μπει εδώ μέσα να μας ρωτήσει για... Δεν ξέρω άμεσα ακόμα εδώ, πώς πρέπει να... Ελένη, πώς λένε, αλλά νομίζω ότι μήπως χρειαστεί να δεις κάποιον άνθρωπο ειδικό για αυτό. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σοβαρά.
Did you feel that? It's closed. Oh. I can help. Picking up something spectral nearby. Το τσόκομα, John Wick, καλός ο φίλο μου. Κοίταξε να δεις. Το Black Flag δεν ξέρω. Μπορεί, αλλά... Ποιο μου κάνανε δώρο πρόσφατα. Το μοιράζω, έλεγα να το παίξω. Κάποια στιγμή. Έλεγα να το βάλω κάποια στιγμή να το παίξω. Το καινούριο δεν είναι αυτό, το μοιράζω. Το καινούριο είναι το μοιράζω. Ναι, ναι. Run, Red. The right words of power may force the nearby specters to show themselves. Unveil yourself. I have another in sight. Watch out. Spectre possession. Έλα ρε μαλάκα. Δεν τον πρόλαβα. Watch out. Spectre possession. Did we miss a few? Τι γίνεται με τα achievement, παιδιά. Δεν έφαγα φάβα, αλλά εντάξει, ναι. Έχουμε πολλά εδώ, αλλά πρέπει να πάω να τελειώσω με τον άλλον πρώτο. Έχει απλά ένα cave εδώ, δεν έχει κάτι άλλο, μόνο ένα cave είναι. Shelter, if you need a fire to warm you up. Could this be a treasure map? Looks like one. Maps don't necessarily lead to treasure. Aye, but... Αντί είναι αυτό, κάπου στα σπίτια είναι κάπου. What if this one does? Very well. Let's look for this treasure that obviously awaits us.
Λοιπόν, I feel a draft. From the invisible. ανάποδα πάω. Μιλάτε μου. Is that? Yes. Something's here. Έχουμε κάτι άλλο εδώ. Είναι αυτό εδώ. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Ναι, από εδώ πέσαμε πριν. Που κάναμε το jump κάτω. Νομίζω ίδιο σημείο είναι. Simulator, τι simulator, Όχι, ρε, Xbox, ρε. Xbox Series X. Έχει βγει και στο PC, δεν χρειάζεται κανένα simulator ή emulator ή... Όχι ότι έχουν simulator για αυτό το game. Emulator ή πώς λέγεται. The hammer. Looks like Fortune tried to get rid of it. The hammer is the ghost tie. Now to retrieve it without breaking my neck. Yes, Δεν έχω πάρει τίποτα για αύριο, that όχι. would be a shame. We need to look for somewhere to cross. Πού είναι?
Θα δούμε αύριο. Μαριώκο, καλή συνέχεια φίλε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γιατί μου το βγάζει εδώ πέρα ρε παιδιά μπλε? Γιατί θέλει να πάω εκεί μάλλον. Για να πετύξω απέναντι. Από εκεί, μάλλον από εκεί. Forspoken. Έχει chest εκεί. Ο γκλίτσαρα. Γκλίτσαρα. Οκ, έχεις γκλίτσαρα τώρα. Τα μάτς Καλφόπουλος, που ήσουνα? Που ήσουνα? Που ήσουνα? Πού ήσουνα ρε? Γαμώτο, πού εξαφανίστηκες? Πού εξαφανίστηκες ρε? Καλώς ήρθες, πού ήσουνα? Μπορείς να παίξεις Out of Morton, να το βάλω κάποια στιγμή, ναι φιλαράκι μου, ψήνομαι να το παίξω. I sense a trap. I sense an echo. All right then, let's trigger the trap. Πού ήσουν ρε Καλφόπουλε, εξαφανίστηκες γαμώτο? Θέλουμε να μας πεις τι έχεις φάει σήμερα, Καλφόπουλε. Αλλά 12 ωράκι και μετά το φαΐ. Κοίτα εδώ. They never learn, do they? Don't let that specter get to the corpse. Νέα Υόρκη, γύρισες. Εντάξει, πήγες να φας, λογικό. Να φας και τίποτα, δεν μπορεί να μην φας. 25.000 ελαφρύτερος. Όποιος έχει πολύ πιπέρι, λένε ρίχνει και στα λάχανα. Έτσι. Το ξέρετε αυτό το... Δεν το γνωρίζετε? Τα ακουστά μάγκες μου. Όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. That's enough, Nellie. I'll wound you.
I warned you this. Ό,τι χτύπαγε ρε. No. Look at yourself. You're pathetic. Γεια σου Βαγγέλη, καλώς ήρθες στο stream. I want a divorce. You're no Elizabeth Luxford. You are mine. And I'd sooner see you dead and cold than let you leave. What's going on here? Όχι, δεν είναι. My lad, this does not concern you. I think it does. Τι παίζει εδώ, μάλλον. Δεν είναι ο άντρας της. Είναι ο γκόμενός της. Killed a man with his own hammer. We should talk to his ghost. Πέρασες καλά στα μάτια με αυτό, έχει σημασία. He come foolish is hook. Γιατί δεν έκατσε εκεί, αμάτι. We are the Banishers Antea Duarte and Red McWraith. Whose ghost are you? 3 μήνες, πω. Για δουλειά πήγες ή για φάση? As dead husbands go, I liked the carpenter better. Ποιος ήταν ο στόχος του, ο λόγος ταξιδιού, αν επιτρέπετε? At times I'm tempted to agree. Who are you and what do you want with the blacksmith? My forge, my wife, my name, all mine. The bastard stole them. Is he telling us our blacksmith's a fraud? You've been sowing madness in the mind of the man who replaced you. She can't escape me. Ωραίος ρε φίλε, εντάξει. Έδωσες πόνο στα μάτια, μπράβο, μπράβο. Claim what's mine. She schemed it. He seized it. And I shall. Του παίξανε πουστιά, ρε. That night, on deck, Nellie asked for a divorce. What happened then? We saw what happened. I want to hear him say it. What happened on the boat? Ungrateful, scheming, errant. Oh. Watch it. Red, come on. Distempered, feeble, a weak woman, demanding care and giving none. I gave her a life and she stole mine. Πω, τι... Που. That's not what I saw. Αφού τη βάραγε τρε μαλάκα. I want what's mine. Stolen away. Pried from my grasp. I want my work. My name. My wife. Your wife is not your property. She was no one. A drudge who fancied herself a herbalist. I plucked her from the dirt. I made her. All right, no. I'll not entertain this man a moment longer. Αφού σήμερα βγήκε, σήμερα το παίζουμε στα μάτια, ξέρεις το. I've had enough of this. Let's go. Now we know why Fortune Heaton died. He was a bastard. Murder is murder. Nellie and her fellow are haunted yet. And I'm concerned for their safety.
Είναι level 3 αυτό. Wristband. Α, παίρνεις και rifle μετά, ρε. Έλα ρε μαλάκα, έλος. Σταμάτη, τι αγόρασες? Χαζούλη, όχι δεν είναι χαζούλη, καλό game είναι. Μια χαρά είναι. Τι game αγόρασες που πήγες ψώνισες? Picking up something spectral nearby. Return to the forge, λέει. Α, πάμε πίσω, Κατέβουμε παραλία. Δεν έχουμε πάει, να δούμε αν έχει τίποτα. Creeping ivy. I always hated these sap-thirsty specters. Θέλουμε το rifle οπωσδήποτε, ρε παιδιά, για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα εξαδάκια που κυκλοφορούν στις χάρτες. Αυτά τα περίεργα. Να τα πυροβολάμε. Όπως το πυροβολάς και αυτό φαντάζομαι και θα πέφτει μετά. Έχει backtracking το παιχνίδι. Κοίτα, αφού το σκοτώσανε, θα τους καθαρίσω. I think Fortune's ghost is here. You should have said Let's something. end this now. I was afraid to worry you. No secrets, we said. Hush. Someone's coming. Banisher, you're back. Αρχίδι. Mr. McRae, my man came back and I hear I've you to thank for it. Don't celebrate just yet. I know the truth. Your secret is out. I don't know who you are, sir, but you're not Fortune. Θα τον έσωζα άμα δεν τον είχαν καθαρίσει. Άμα δεν ήταν τόσο μαλάκες, θα τον έσωζα. Puritan master blacksmith Fortune Heaton. You're none of those things. You're not him. What do you want? I'd like your side of the story. Μπράβο στα μάτια, ωραία πράγματα, ρε φίλε. Very well. Πάρα πολύ ωραία. No. How do we know we can trust him? We don't.
but we must take the chance. It's time. Η πετσέτα στο κεφάλι τι φοράζε. How did you two meet? Funny story. Best you tell it, Nelly. On the crossing, Fortune was sick. He stayed below deck. When the weather allowed, I would take the air. One night, a voice came from the shadows. I should have run, but something in his tone told me he was kind. I was right. He is as kind can be. We became friends, dearest friends. Companions in murder. When you demanded a divorce, your husband threatened you. Was that the... It was the first time I'd asked for a divorce. Πατάω It was μαλακίες. not the first time he had raised his hands to me. I loved my husband once. I thought he understood me. But Fortune was an angry man. He was angry, and I was in his line of sight. No matter who or what had upset him, the full force of his anger would fall on me. Always on me. You're not Fortune Heaton. So, who are you? I am. To hell with it. You're right, I'm no blacksmith. I, sir, am the fugitive thief Arthur Carty. But a good man. A repentant, hard-working man. Θα πάρεις τα αρχίδια μου. If I am those things, it's because you've shown me it's all right. Θα πάρεις τα παπάρια μου. Και έτσι και σε χωρίσει πάλι τα ίδια θα κάνεις εδώ. Που θα πληγωθείς. What were you running from? Just the legal consequences of my illegal life. On the crossing from England, something happened. What was it? I'd had peace and quiet for weeks since we'd been aboard. Fortune was too sick to do anything. I even made a friend. I thought to myself, maybe this new beginning will be good for us. Maybe he'll change. Before we left, I'd sworn he'd never lift a hand to me again. Well, guess what? We didn't plan on killing him. I swear on it. Do you regret it? Do you regret any of it? What would be the point? And if I did, what would be the point of telling you about it? I'd have escaped him in the end, but I'd have had to die to do it. I only killed him so he wouldn't kill me. The blame is on him, sir, not me. You sent me to find Ναι ρε, είναι όλοι θεόχοντοι, το συζητάμε. Τρομερά, αφού τρώνε ό,τι να είναι οι άνθρωποι. Υποφέρουνε. Δεν τρώνε ούτε φρούτα, ούτε λαχανικά, ούτε τίποτα. Μόνο καλυψημένα τρώνε. I rid myself of him once. What shall it take to do it a second time? Λοιπόν, άκουστε να δείτε. Αυτή φταίει. Nellie Heaton, you murdered your husband to find freedom, but instead unleashed his vengeful ghost upon you and the man who stole his name. Where is the justice in this? I'm not here to bring justice. I'm here to end a haunting. What claim have you on me? You're no better than Fortune Heaton. A pox on you. A pox on men and their cowardice. Θα πας καλά. A pox on us all. Σε κανένα κυρία και ο άλλος θα ξαναγίνει κλέφτης. Θα δεις ο άλλος τώρα πως θα γίνει πάλι κλέφτης και δολοφόνος και θα γυρνάει πίσω πάλι εγκληματίας φουλ. Που άλλαξε. Έχει αλλάξει ο άλλος. Beneath the tyranny of bad men, I lived. By it I now die.
Ο άλλος που πήγε. My friend! My dear friend! Away with you! Get out of my sight! Murderer! Out! Judge Dredd. Σε χοιρινό λίπος. Η ελαιόλαδο δεν έχουν. Ούτυρο έστω. Ελαιόλαδο. Let's investigate. Λάμπες πήρε για κάποιο νησιτή τώρα. Τι νησιτή πήρε θα μας πει. Τι λάμπες. Γιατί νησιτή πρόκειται θα μας πει. Μας ενημέρωσε. Or what's left of him. Είμαι Judge Dredd ο πούστης. Όλος αυτός είναι ο χάρτης του παιχνιδιού. Τι λέτε ρε παιδιά. Καλά δεν είναι όλο περπατήσιμο. Είναι τόσο μεγάλο game. How goes the doctoring, Madam Doctor? Better, I'll wager, than the ghost hunting, Mr. Banisher. Πάω στο ξύλο ας πω εγώ. Let's talk of something else. The world about us, for example. You, Banisher, are quite the meddler. Kate Newsmith. Quite the character, eh? God believes in her. It gives her his strength, though she does not know it. Standing in thick-skinned shadow, she never realised how strong she was. Someday, perhaps. I'd like to see what that Kate Newsmith can do with her life. Παιδιά, έχετε μείνει 5 άτομα στο stream. 5-6 άτομα. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για το game. Τι πιστεύετε. Μετά από αυτές τις ώρες που έχουμε παίξει. Από τις 6 το απόγευμα παίζουμε. Παίζουμε 5 ώρες, 6 το game. Τι πιστεύετε, πώς το βλέπετε, ποια είναι η άποψή σας. The Lord will guide you, Banisher, if you let him.
Ή έχω και άλλους πόντους. Α. Αντώνης Χατζής, να σου κάνω τον 100 ευρώ. Κότα. 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 Εντάξει, εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον, ρε φίλε, το game. Το game πιστεύω ότι αξίζει, τώρα δεν αξίζει 60 ευρώ, αλλά τα 40 που έδωσα τα αξίζει, γιατί είναι και μεγάλο game, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Είναι λίγο, πρέπει να το δούμε, έχει πιο πολύ, έχει πολύ ψωμί το game. Θα περάσει 1-2 μέρες για να φτάσουμε κάπου που είναι λίγο τα πράγματα έτσι πιο... Why did she not wake me? Perhaps she resented playing the messenger. Perhaps she just wanted to make you late. She was vexed. Thick-skin return has upset her. Kate reminds me of my sister. Aoife. Clan McCraith's little Spitfire. Always at my heels. Έχει κι άλλο bug εδώ, έχει κολλήσει η μουσική που ακούγαμε πριν με την καινούργια μουσική από πίσω και παίζουν ταυτόχρονα. She was a wee thing, but strong. The big men in armor didn't scare her. She had more brains than I, and more wild too. In sparring, she'd beat me handy. She would have made a fine swordswoman, had she grown. Someday I'd like to meet my brother and sister. I'm sorry. Αφού το πήραμε θα το παίξουμε το game, παιδιά. Ειδικά που είναι και καλό game, δεν είναι μαλακία. Εντάξει, ασχοληθούμε, να το παρατήσουμε. Εγώ περνάω καλά με το game, δεν με χαλάει. You never asked. I'd no idea you got letters from home. My mother writes once a year. The letters take months to find me, if they find me at all. Until now, I've given it little thought. What are their names? What? I'm interested, that's all. You're bothersome. Ayomide is my sister. Temi is my brother. 3 Duarte children walk the world. God help us. Good boy. Now that you can count to 3, we can move on to 4. I hope the twins have more charm than you do. Thick skin.
Tomb Raider Remastered, ούτε καν. Πείτε μου, θα παίξετε σε αυτό το game. Βαριέμαι μόνο που το σκέφτομαι. Μόνο που το σκέφτομαι βαριέμαι. Μπορεί, δεν ξέρω, αλλά... Βαριέμαι τώρα με τους γρίφους. King Arthur, τι είναι αυτό? Turn-based game είναι. Chaos Gate Diamond Hunters. Και αυτό turn-based είναι. Μας έχουν γαμίσει τα turn-based, ρε φίλε. Turn-based και αυτό. Τι γίνεται με τα turn-based? Α, βγαίνει το Atlas Trials κονσόλες. 5 Μαρτίου. Α, 40€ λέει. Καλή ακρόαση στα βάντη. Βγαίνει το Trials. Είναι κάποιο horror game, Πόπο δυνατά. Πολύ δύναμη. Πόπο. Καλά τώρα, όχι για 26€. Δεν μου φαίνεται ότι είναι για 26€. Outcast New Beginning. Αυτό ήταν καλό game. Το original. Δεν ξέρω όσοι θυμάσαι το Outcast. Άλλο με Dark. Ισχύει αυτό που έλεγε ο Μάριος, ότι αυτό θα βγει στα 30 FPS κονσόλες. Ισχύει αυτό, παιδιά. Ξέρετε. Skulls and Bones, δεν ξέρω τα λεφτά. Είναι πολλά τα χρήματα για Gold Edition Resident Evil. Τα έχει καλά όλα μέσα. Ή του λείπουνε πράγματα. Inquisitor. Αυτοί γιατί βγάλαν Outriders Complete Edition? Τι κλέφτες είναι αυτοί, ρε μαλάκα? Outriders Complete Edition. Τι κλέφτες είναι αυτοί, ρε μαλάκα? Δεν τρέπονται, ρε μαλάκες. Αλήθεια τώρα. Cannibal Abduction. Τι είναι αυτό?
109 λέει το Suicide Squad, 80 ευρώ. Στο Steam Chart πόσα άτομα θα έχουν μείνει, 300 άτομα. Πραγματικά δεν πάνε καλά. Just for you, λέει. Άμα είναι just for me. Turok 3. Βγάλανε το Turok 3. Τώρα να πω, το βγάλανε για εδώ. Είναι καλό παιχνίδι το Turok, βέβαια. Είναι λίγο δύσκολα. Turok Bundle. Άσο στο wishlist, μπορεί να πέσει κάποτε. Κοίτα εδώ, χρεώνουν μαλάκα αρχαία παιχνίδια. Τα έχω χιλιοπαίξει βέβαια. Τα χρεώνουν πανάκριβα. Publisher Spotlight. Atlas Fallen. Ποιος μου έλεγε ότι είναι καλό αυτό? Βέβαια δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κάποιος μου έλεγε, πάλι της Focus είναι. Κάποιος μου έλεγε ότι είναι καλό, αλλά... Last I was here was about 10 years ago. Much has happened since. When will you learn? You are unnamed for Τις απόψεις μου για τις εξελίξεις στο Xbox I tried to warn them that this would lead us πουθενά into δεν cursed πηγαίνει. territory. Δεν πρόκειται να γίνει The τίποτα. storm rose. Υπερβάλλουν όλοι πάρα πολύ, εγώ αυτό πιστεύω. Θα δούμε ποτέ, κανείς δεν ξέρει, έτσι. Θα δούμε την Πέμπτη. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι τα πράγματα είναι τόσο άσχημα όσο κάνουν όλοι. Αν τους δώσει κανένα δύο παιχνιδάκια, εντάξει εκεί. Σιγά μην κάτσει και τους δώσει, έχει χαλάσει 100 δισεκατομμύρια. Σιγά μην πάει και τους δώσει τι έχει, δηλαδή, αυτά τα. Το άλλο, το narrative είναι άλλο, είναι διαφορετικό, κάτι άλλο που είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει κάνει μια μεγάλη πατέντα, έχει φτιάξει το Game Pass, έχει πάρει τα κόλπα του, έχει αγοράσει ό,τι είναι να αγοράσει, έχει πάρει τα στούντιό του και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, με συμφέρει σαν publisher να τα πουλά τα παιχνίδια μου και αλλού. Αυτό. Τώρα μπορεί να τα δίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 1 χρόνο, δηλαδή να το πάρεις εσύ στο PlayStation και να στο βγάζεις μετά από 1 χρόνο στο PlayStation, ξέρω εγώ. Να το βγάλει στο Xbox και μετά να το βγάλει μετά από 1 χρόνο στο PlayStation. Δεν ξέρω. Κάτι υπάρχει εδώ πάντως. Κάποιο caveat υπάρχει. Δεν μπορεί να πάει και να δώσει τα πάντα στο PlayStation και στο PC κατευθείαν. Αλλά στο PC μπορεί να τα δώσει γιατί το PC είναι Microsoft. Αλλά με καταλαβαίνετε, δηλαδή όταν δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τη Sony, δεν μπορεί να ανταγωνιστείς την Nintendo, δεν χρειάζεται να τους ανταγωνιστείς στο παιχνίδι τους. Έχεις το δικό σου παιχνίδι. Και θα παίξει το δικό του παιχνίδι, να βγάλει λεφτά από το publishing. Και για μένα είναι θετικό αυτό. Είναι θετικό διότι θα έχει περισσότερα λεφτά με αυτόν τον τρόπο για να φτιάξει και άλλα παιχνίδια. Πολύ απλά τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι θα ξαναβγάλει hardware με αυτά που βλέπω. Δεν πιστεύω ότι θα ξεπουλήσει όλο το Xbox και θα εξαφανιστεί. Και πραγματικά ο κόσμος είναι χαζός που αντιδρά έτσι. Δηλαδή είναι όλοι, έχουν μαλάκα δεν καταλαβαίνω, δηλαδή είναι όλοι με compulsive disorders. Ήμουνα στο πλαίσιο πριν 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες. Και ήταν κάτι πιτσιρικάδες και μιλάγανε 17-18 χρονών. Άντε ρε μαλάκα που θα πάρω Xbox, αυτοί θα κλείσουν οι δύο μέσα, το κάνω τι. Εντάξει λέω, δεν λες δηλαδή. Έχουν πέσει πωλήσεις επειδή ο κόσμος πάει και πουλάει τις κονσόλες του, λέει, και μπαίνουν στο YouTube οι YouTubers και πουλάνε τις κονσόλες τους. Αυτά είναι μαλακίες.
Κοίτα εδώ το hood, παιδιά. Πω. Αυτό πέθανε το game τελείως, μαλάκα. Πέθανε το game τελείως. Ποιο είπες? Pacific Drive. Εγώ, φίλε, δεν τα κοιτάω έτσι τα games. Όσο έχουν... Δεν νομίζω να βγαίνει καν στο Xbox το game. Δεν βγαίνει καν. Εγώ μπαίνω στο Eneba και κοιτάω πόσο έχουν εκεί. Οπότε θα δείτε και την Πέμπτη, παιδιά, σε 2 μέρες, ότι πραγματικά δεν πρόκειται να γίνει. Πραγματικά τίποτα δεν πρόκειται. Δεν υπάρχουν στρατόπεδα στα λεφτά. Έχουν πολύ χρήμα. Έχουν πολύ πλούτο, πολύ μεγάλη δύναμη. Εντάξει. Σιγά μη βγουν αυτοί οι άνθρωποι και να πούνε αυτοί. Κοίταξε να δεις, εμείς ο απλός ο Κοσμάκης πήρε τα παιχνίδια, τους ακονόμαστε για μαλακίες. Όταν ακονομήσεις, φίλε, δεν κοιτάς τώρα άμα ο Κοσμάκης σου νιώθει άσχημα γιατί θα του πάρει την κονσόλα. Ακονομήσεις. Είσαι μεγιστάνα, είσαι εταιρεία τελείως. Έχεις κόσμο και δουλεύει, χιλιάδες υπαλλήλους. Δεν κάθεσαι να ασχοληθείς με τις μαλακίες. Καταλάβατε. Δεν ασχολούνται. Αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί πραγματικά δηλαδή μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή, εγώ το Xbox το αγαπάω, πάντα το αγαπούσα. Έτσι. Έχω ένα φίλο ο οποίος το πούλησε αμέσως. Το πούλησε. Μόλις άκουσε ότι και καλά θα πάει στη PlayStation και αυτά λοιπά. Όμως, τα παιχνίδια, τώρα ξέρεις, compulsive αμέσως μάλλον. Να πάει να πάρει το PlayStation. Το βάλε αγγελία. Εκεί που φεύγανε πανεύκολα για 300 ευρώ, τώρα δεν φεύγει κανένα γιατί φοβάται ο κόσμος. Και του λέω ρε μαλάκα, του λέω αυτός είναι ο φίλος μου, είναι 35 χρονών. Όπως εγώ, 35, 36 με. Του λέω πόσα λεφτά έχεις χαλάσει για το library του Xbox. Μου λέει 60.000 ευρώ. Από πότε, του λέω, από τις εποχές του 360. Κοντά λέει 60.000. Εντάξει, δεκτό. Έχεις παίξει, είσαι καυλωμένος Xboxάκας, έχεις χαλάσει για το library 60.000 ευρώ. Δεκτό. Λέω. Θες να μου πεις ότι δεν μπορείς να περιμένεις λίγο να δεις τι θα γίνει, του λέω. Φιλαράκι γνωστός είναι αυτός. Δεν μπορείς να περιμένεις λίγο να δεις τι θα γίνει. Έχεις χαλάσει 60.000 για να παίξεις Xbox. Δεν έχεις 500 ευρώ να πάει να πάρεις ένα PlayStation να με χρειαστεί. Ψάχνα ένα λόγο έψαχνα αυτός τώρα για να πάει να αγοράσει κονσόλα. Έψαχνα ένα καλό λόγο και τον βρήκε. Κατάλαβες. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πώς σκέφτονται οι εταιρείες. Δεν το γνωρίζει αυτό. Οι εταιρείες σκέφτονται με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι οικονομικός ο λόγος. Έτσι. Τα λεφτά δεν υπάρχουν στρατόπεδα, όπως το λες το όνομα. Δεν υπάρχουν στα λεφτά στρατόπεδα. Και ίσως είναι καλύτερο αυτό. Ίσως είναι καλύτερο αυτό που θα πάει και θα βγάλει κάποια παιχνίδια αλλού. Γιατί έτσι θα έχει λεφτά να μπορεί να φτιάχνει πράγματα. Καταλάβατε. Διαφορετικά δεν θα έχει λεφτά να βγάζει πράγματα. Γιατί δεν μπορεί εύκολα να του ανταγωνιστεί. Και όλο αυτό το «Ωχ, τι μας κάνανε και πω τι έχουμε πάθει» και δεν βγάζουν 35, 40 χρονών, 35 χρονών, 50 χρονών μαλάκες, ματράχαλοι. Ασχολούμαστε τώρα, ασχολούνται όλοι. Μη στεναχωρηθούν που τους πήρανε το exclusivity για το Halo και το Gears of War. Που δεν θα τα πάρουν. Εκεί θα μείνουν. Εκεί θα μείνουν. Είναι όλα για το μπούτσο. Απλά. Πολύ απλά είναι όλα για το πέος είναι. Είναι όλα για το πέος. Βγαίνει ένας leaker, πετάει τη μαλαϊκά του στο Twitter, το Halo λέει και το Gears of War. Κατάλαβες. Είναι η κατάλληλη στιγμή να πάρεις Xbox. Πες στο Insomnia, άμα θες να πάρεις Xbox, μπαίνεις στο Insomnia, τα πουλάνε όλοι πολύ φτηνά και με αποδείξεις και με εγγυήσεις και ό,τι θες, γιατί έχουν χεστεί και είναι κότες. Πήγαινε και πάρα από το Insomnia μεταχειρισμένο με 3 εκατοστάρικα. Μην πας και δώσεις 5,5, ούτε 5. Έχει όσες κονσόλες θέλεις μεταχειρισμένες στο Insomnia και κάνεις τη δουλειά σου. Σιγά με βγει ο άλλος μεθαύριο και πει κλείνει το Xbox. Και τώρα έχουν ηρεμήσει λίγο όλοι, γιατί οι leakers ήταν παπάντζα τελείως. Έχουν βγει άλλοι leakers και λένε εγώ δεν είπα έτσι, είπα αλλιώς. Και μιλήσαμε μεταξύ μας, λέει, εμείς είναι μέσα στο internal meetings, λέει, και τελικά θα βγάλουμε κονσόλες, λέει, έτσι μας είπανε.
Σιγάρε μαλάκες, μην δεν βγάζανε κονσόλες. Η Microsoft δεν το έχει το Xbox γιατί χρειάζεται τα λεφτά του. Το έχει γιατί μπορεί. Είναι απλά τα πράγματα. Η Sony το έχει το PlayStation. Εντάξει. Η Sony το έχει το PlayStation γιατί το χρειάζεται. Απλά τα πράγματα. Η Microsoft το Xbox δεν το έχει γιατί το χρειάζεται. Το έχει γιατί μπορεί. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό υπάρχει το Xbox. Αλλιώς θα έχει πάρει τον πούλο το Xbox. Θα έχει κλείσει. Θα έχει κλείσει εδώ και 10 χρόνια. Όταν το 2013 ανέβηκε η άλλη κουράδα πάνω στο stage και τα κάνει σκατά. Καταλάβατε. Γι' αυτό και το Xbox δεν θα πάει πουθενά. Και μη σου πω ότι είναι και καλή κίνηση και καλύτερη της Microsoft. Και αποδεικνύει ότι και η Sony πάει και τους κοπιάρει. Όλα τους τα game τώρα τα βγάζουν στο PC και αυτοί. Καθυστερημένα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τα βγάζουν στα PC τα παιχνίδια τους τώρα, η Sony. Ό,τι βγάζουν μαλάκα στο PC τα βγάζουν. Τώρα. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που να μην έχουν βγάλει στο PC από τα καλά τους, τα καινούργια, ξέρω εγώ. Τι να πω. Όλοι το ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσουν στο τέλος. Δεν θα αλλάξει τίποτα, τα ίδια πράγματα. Τέλος πάντων. Ακούστε, παιδιά, είναι ώρα για ξεκούραση και ύπνο. Αρκετά παίξαμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Θα μπούμε αύριο το βράδυ πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και θα τα πούμε, μάγκες μου, later. Θα συνεχίσουμε αύριο το βράδυ πάλι με αυτό. Με τον Banishers. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή ξεκούραση, εύχομαι, και τα λέμε later, έτσι. Καλή νύχτα, μάγκες μου. Παναγιώτη, τώρα που ήρθες, κλείνουμε. Πολλά φιλάκια, μάγκες μου. Καλή νύχτα.